Hello all, and welcome to the final lights on discussion session. We mentioned in the last couple of weeks, we there is no specific film that we are going to be talking today. So it's just a roundup of the year 2025, and depending on who all joins, we'll talk about their lights on journey, what it meant to them, and all that. And we'll wrap up. That's the agenda for today. So we have Kavya and Vikram with us. So um, we'll first start by talking about 2025 as a year, your film experience, film watching experience. Um, Kavya, you start. நீ சொல்லு என்ன how was 2025 for you? இட் வாஸ் மிக்ஸ்ட். எனக்கு டைம் போனதே தெரியாத மாரி இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்து நெறைய இட் வாஸ் எ குட் 20 ஹாஃப்ன்னு இருந்த மாரி இருந்துச்சு. அப் டூ டீமன் ஸ்லேயர் இன் செப்டம்பர் வாஸ் குட் ஃபார் மீ. பட் நான் தியேட்டர் போனதுலயே ஐ திங்க் 4 படம் இட் வாஸ் பயங்கர மொக்க. ஸோ ஐ ஹேட் அ டீசென்ட் இயர் 25 ஃபார் மீ. But yeah, are we doing like okay? I'll start with what I liked this year. Yeah, yeah. Uh, so I think I loved Tourist Family ஸ்டார்டிங்ல. அப்புறம் வந்து காதலிக்க நேரமில்லை. ஐ திங்க் தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஃபார் மீ. அது எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு. இட் வாஸ் ஆல் இட்ஸ் வாஸ் அ டீசென்ட் மூவிங்கிற லிஸ்ட்ல இருந்துருச்சு. பட் தென் ரிப்பீட் வேல்யூ இந்த உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இந்த இயர் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஒன் ஆஃப் த மெயின் லேர்னிங்ஸ் ஃபார் மீ இஸ் தியேட்டர்ல ஒர்க் ஆனதுன்னு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஓடிடில பார்க்கும் போது இட் டென்ட் ஒர்க். லாட் ஆஃப் Yeah. ஃபிலிம்ஸ் லைக் தட் ஃபார் மீ. ஸோ டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, குடும்பஸ்தன், காந்தா, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், லோகா, and Tudarum. Yeah. Again, Superman, Sinners, your regular English movies, and Demon Slayer worked for me. So, இதெல்லாம் my most favorites of 2025. Yeah. Bad listல நிறைய இருக்கு, which I don't want to talk now. I'm just happy with the first half of 2025. Uh, I think the second half was really bad. For me, தியேட்டர்ல போய் பார்த்து ரொம்ப பிடிக்காத படம் வந்து தக் லைஃப் ஒண்ணு. அப்புறம் தலைவன் தலைவி ஒண்ணு. ஐ ஹேட் அ வெரி பேட் ஹெட்டேக் ஆஃப்டர் தலைவன் தலைவி. கத்தினே இருந்தாங்க படம் ஃபுல்லா. வாட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் மாரி இருந்துச்சு. அண்ட் அகைன் ஈவன் ஆண் பாவம் பொல்லாதது ஆல்சோ த சேம் திங். ஜுடிஷியரி வேர்டிக்ட் பத்தி அத அத வந்து சினிமேட்டிக்காக லிபர்ட்டிக்காக ஃபன்னா எடுத்துக்கிட்டாங்க. தலைவன் தலைவி டிட் த சேம் திங். த என்டையர் மூவி பிளாட் லைன் தே டாக் அபவுட் ஒன் திங் அண்ட் கடைசியில வந்து ஜட்ஜ் சொல்றது என்ன, நாங்க அதை மீறி பண்ணுவோம்னு பண்ணாங்க. இட் வாஸ் வெரி வியர்ட். ஸோ தட் வாஸ் வெரி தக் லைஃப் அண்ட் தலைவன் தலைவி வாஸ் த வர்ஸ்ட் ஃபார் மீ திஸ் இயர். நீ நீ ரெட்ரோ அதெல்லாமே ஒரு மாதிரி சுமார் கேட்டகரியில போயிருச்சு. ஸோ அன்பாப்புலர் ஒப்பீனியன் ஃபார் மீ இஸ் ஐ டி அதெல்லாம் நாட் லைக். சாரி டு இன்டரப்ட். ரெட்ரோலாம் இந்த வருஷம் தான் வந்துச்சா? எனக்கு அதுவே மறந்து போயிடுச்சு. அதான் சொன்னேன்ல, இன்கிரெடிப்லி லாங் இயர் மாரி இருந்துச்சு இந்த வருஷம். பிகாஸ் பேட் மூவிஸ் தென் யூ ஹேவ் குட் மூவிஸ். அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஓகே இன்னுமா 2025 முடியல, இழுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு தோண வச்சிரும். ரெட்ரோ ரெட்ரோ இருந்துச்சு. இஸ் வாட்? ரெட்ரோ இஸ் குட் ஆர் பேட்? எனக்கு வந்து அது கேட்கல. ஓ இட் வாஸ் பேட் ஃபார் மீ. நைஸ், தேங்க்யூ. சேம் சேம் பேஜ். somebody who's like who loves Karthik Subraj எனக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. So unpopular opinion for me is I did not like Alapula Gymkhana. It was too overrated for me. நிறைய பார்த்த அதே மாதிரி துடரும் ஆல்சோ. துடரும் அப்புறம் ஆஃபீஸர் ஆன் டியூட்டி இது எல்லாமே தமிழ்ல நான் நிறைய பார்த்துதான் திருப்பி ரீஹேஷ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. இட் டி நாட் லைக் கிரேட்டா இல்ல. காவல் ஒர்க் ஃபார் மீ. ஸோ காவல் அண்ட் yeah. So Kalam Kaval and Kanta were the absolute bangers for me in the year end முடியும்போது. So it was like I said earlier, it was an incredibly painful long year with a few good movies here and there to cope அப்படி இருந்துச்சு. Yeah. I just realized that uh, retro and meek வந்து
இந்த வருஷம் வந்துச்சுங்கிறது வந்து that is just a complete, oh my God. I think it Yeah, has been a long year. yeah, and I'm just realizing Italy Kada also came, and Really, wow. that's okay. Yeah. I forgot about Italy Kada because I chose not to watch it because Neek Adi Apdi. So, Ah. oh man, Dina had 2 bad movies this year. Great. I think almost every hero had a bad movie. Top heroes, நினைக்கிறேன். Okay. Who wants to go next? I can go. போகலாம். நான் பெரிய லிஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணிட்டேன். நீங்க எல்லாம் தான் சொன்ன உங்கள மாதிரி ஆளுங்களை மூல பேச விட்டாதான் எவ்வளவு படம் எல்லாம் வந்திருக்குன்னு எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல ஐ வில் ஸ்டார்ட். ஐ மீன் எனக்கு இயர் ஸ்டார்ட் இன்னைக்கு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தான். சோ எனக்கு இங்க ஜனவரி எண்ட்ல தான் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இருக்கும். எல்லாம் போட்டீங்களா? இனிமே தான் போடுவீங்களா? சார்ட் ஐ மீன் சோ அதுல ஒரு பிலாசபிக்கல் டச் இருக்கு. நம்ம வந்து அது ஐ மீன் ஐ அம் ட்ராக்கிங் பட் தென் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ வில் புட் ஐ ஸ்டாப் புட்டிங் இட் அட் லைக் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ். அது வந்து ரொம்ப கண்டுபடுதுன்னு சொல்லிட்டு வாய முட்டிருக்கேன் நான் இப்பலாம். எனக்கு தெரிஞ்சா போறோம். நீங்க முன்னாடி போட்ட ஏதாவது ஒன்னு குரூப்ல சென்ட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் பீப்புள் ஹவ் நாட் சீன் இட் would know how much effort it is. என் ட்விட்டர் பின் போஸ்ட்ல இருக்கும். Yeah, I will put it. Yes. Maybe I can put it in the WhatsApp group alone. I don't want to put it on social, but maybe in the WhatsApp group. Yeah. We'll do it. பார்க்கலாம். தெய்வம் என் வைஃப் தான் பண்ணி கொடுப்பா. பின்னாடி தான் உட்காந்து அவ அந்த சிஸ்டம்ல உட்காந்துருக்கான், இந்த சிஸ்டம். Cool. So I will start with the festival one. So there is this Chinese film called Black Dog. I mean, probably it released the year before, but நான் இந்த வருஷம் தான் பார்த்தேன். It was very, very nice. So I would recommend you all watch it. So maybe நான் அப்புறம் குரூப்ல போடுறேன் so that you can Google and see. சில பேர்லாம் சத்தியமும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை, but it's fine. அப்புறம் there is this film called The Girl with the Needle, ஒரு Danish film. It got nominated for the Oscars, I think. So அது வந்து ஈரக்கொலையே நடுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வேணும் ஒரு படம். பட் அப்படியே it shook me. I actually came down with a fever for a week after I watched the film. I have that, probably picked up something theaterல பார்த்தப்போ. இதுதான் theaterல பார்த்தனால ஒன்னும் செம்மையா இருந்தது. And then there was this Norwegian film called Safe House, where I think the Norway humanitarian goes to Africa and then they Christian Muslim fight இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராடனரியா இருக்கும். I mean within I think within Muslim dominated place, a Christian guy will come into that hospital. So tremendous. I think Alicia Vikander யாரோ ஒருத்தங்க அந்த tops Nordic actor would be playing. It's very nice. Then great joy, I saw one French Tamil film called Little Jaffna. So I had no clue. ஏதோ French ஜாஃப்னான் இருக்கு, ஸ்ரீலங்கன் படம் போல இருக்கு, பிரெஞ்சுல இருந்து வந்திருக்குன்னு போய் பார்த்தா டப்புன்னு ஃப்ரேம்ல இந்த பக்கம் ராதிகா, அந்த பக்கம் வேளாராமமூர்த்தி. இங்க அதுக்கப்புறம் படத்துல வந்து தெரியலாம் போட்டு டான்ஸ்லாம் ஆடுறாங்க அவங்க. பிரான்ஸ்ல அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதுங்குது. ஓகே, செம்ம தலைவலியில இருந்தேன் நான் வந்து. வேற ஏதோ லாங்குவேஜ் படம் பார்த்து திடீர்னு தமிழ் பேசினாலும் ஐ ஹேட் நோ க்ளூ. பிளசன்ட் சர்ப்ரைஸ். இட் இஸ் ஃபன் ஃபிலிம், குட் ரிவெஞ்ச் ட்ராமா, எல்டிடிவி எல்லாமே உள்ள கொண்டு வந்து இட் இஸ் குவைட் குட். ஐ டோன்ட் நோ, அது எங்கேயுமே ஓடிடிலயும் வரல. ஐ couldn't even find it on YKW also to share with people. நான் சவுண்ட் ட்ராக்கே தேடிட்டு இருந்தேன். இட் இஸ் ஹேட் வெரி குட் சவுண்ட் ட்ராக், பட் அது சரியா எங்கேயுமே காணல. ஸோ தட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட். Then I saw one, I think this was a Kosovo film ரொம்ப நினைக்கிறேன். குலிசார்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். ஸோ ஐ மீன் ஏன் அந்த படம் பார்த்தேன்னா, ஐ ஆக்சுவலி ட்ராவல்டு தேர் லாஸ்ட் டிசம்பர். ஸோ டிசம்பர் தான் ட்ராவல் பண்ணேன் அந்த ஏரியா பக்கம். ஸோ அதனால அந்த ஏரியாலேயே படம் வந்திருக்கேன்னு பார்த்தேன். பிரமாதமாக இருந்தது. ஐ மீன் இட்ஸ் ரேப் விக்டிம், பட் தென் தி லேடி வில் பி வெரி ப்ரூடிங் அண்ட் தென் ஷீல் டேக் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரிவெஞ்ச். ஸோ இட்ஸ் ஃபன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் இட், பட் இட்ஸ் ரியலி குட். Then there is another film, நம்ம இந்த மெட்ரோ இந்தியனோ மாதிரியான படம், ஆனால் நார்வீஜன்ல ஷார்லெக் லவ் அப்படின்னு ஒரு படம். I think it was quite popular in the festival scene. It was very good. Then there was this film, Iranian film called 7 Days, where a lady will forsake her family and then be fighting for the women in Iran. ஸோ ஃபேமிலி பார்க்கணுன்னா அவங்க இல்லீகலாக வந்து மலையெல்லாம் தாண்டி she has to go and see the family for one night and then come back to fight.
ஸோ அந்த ஃபேமிலி இது அந்த ஜேர்னிலாம் செம்மையாக இருந்தது. இட் வாஸ் ரியலி குட். தென் கமிங் டு ஸ்லைட்லி மோர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹாலிவுட் ஸ்டஃப், ஐ ரியலி லவ் சப்ஸ்டன்ஸ். நான் இந்த வருஷம் தான் பார்த்தேன். I think most of you might have seen it. And of course, the classics this year, Weapons and Sinners. Weapons top for me. Weapons ரொம்ப பிரமாதம் இருந்தது. More than Sinners, I would say, but Sinners' music was fantastic. Weapons was incredible. Then there was this film called Real Pain, which also was quite popular. அது வந்து ஹோலோகாஸ்ட்ல அந்த திங்க் அவன் இந்த படம் நடிச்சான். அதை ஒருத்தன் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபேஸ்புக் படத்தில் நடிச்சிருப்பான், சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில். remember the other guy, but it was really good. Nice film. And then the classic F1, I think it will be on many people's list. So IMAX, great experience. Now I'm a big F1 fan, so எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக இருந்தது. So and then I saw this nice film called J. Kelly on Netflix. I'd recommend you guys watch it. It's quite nice. ஜார்ஜ் க்ளூனி படமா? It's quite nice. Very brooding. It's quite nice. And Adam Sandler in the actor Adam Sandler zone-ல இருக்காரு. அந்த zone-ல it's very nice. என்னப்பா? I thought it's not released yet, no? அதெல்ல நான் Netflixல பார்த்தேன் அவ்வளவுதான். Release ஆயிட்டா? ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. வந்துட்டா? Release ஆயிடுச்சு. Okay. They are telling it's Oscar bait, no? Oscar bait அப்படிங்காங்க இந்த வருஷம் அது. அந்த மாதிரியும் இருந்தது. அது வேற மெட்டா வேற, அதுலயும் அதை பத்தி வேற பேசுவாங்க. So but it's fun. I think it's good to see them explore those kind of things. It was quite nice. ஒன்னும் புதுசுன்னு சொல்ல மாட்டேன், but it was well performed. நல்ல ஸ்டேஜிங். It was quite nice. And big actors எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய ஆட்கள்லாம் வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா நோவா பம்பேக் ஃபிலிம்ங்கிறதுனால I think பெரிய தலைகள்லாம் வந்து நடிச்சிருந்தாங்க. ஸ்மால் நோட்ஸ். கிரேட்டா கெர்விக் will be in a very small role as the wife of Adam Sandler. So அந்த மாதிரி ஹைலைட்ஸ் பேக்கேஜ் மாதிரி இருந்தது படமே. That was nice. Then I'll come to Tamil. So I like Dragon. வீரதீர சூரன் I liked. I saw it on theater. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது வீரதீர சூரன். Of course I would have 2/3 of the film I liked. I didn't like how it ended. So but yeah, I'm happy with this version of Arun than other versions. I like dual climax எடுத்து போட்டதுனால உங்களுக்கு பிடிக்கலையா லாஸ்ட் 1/3? இல்ல, அது எனக்கு it didn't go anywhere. அது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த இடத்துல it's going to be dreary, it's going to be bloody. Then what's unique there? எல்லாத்தையும் நீ கிட்டே கொண்டு வந்துட்டானா it's going to be dreary. I mean apart from the females probably trying to push it up, and gender inversion வேணா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். But then you were dulled into submission of the violence. Only thing that was missing there was பறவை முனியமா வந்து சிங்கம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒண்ணுதான். இல்ல, பட் நீ அப்படி பார்க்கலாம். From a stunt choreography point of view, it is very raw. They didn't resort to all this jumping and flying. So அதெல்லாம் we can give props to them. பட் நீ அப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா அந்த படம் அங்கதான் போய் நிற்கும். அதுதான் அது ரொம்ப ஏன் அதை அவன் யோசிக்கலன்னு தெரியல. But yeah, you wanted to say it, I guess. I liked this film called Madras Matinee. I don't know how many people got a chance to watch. It was Kali Venkat. It released along with Thug Life. So Kali Venkat the hero. Very good. I saw it with my parents. It was very nice. Very indie film actually. அந்த மாதிரி தான், பட் நல்லா பண்ணிருந்தாங்க. And Sun Next, you can. It's really good film. You can watch. Okay. I think இந்த படம் எனக்கு டாப் 5 டாப் 3ல கூட வந்துரும் நினைக்கிறேன். DNA ஒரு படம் பார்த்தேன். I really enjoyed it. So I don't know, many people are not talking about it in all these bloody round tables. So I think both, I mean, actors, staging, I mean, Nelson Venkatesan is like Nelson-ங்கிற பேர் வச்சிருந்தாலும் தெரியல, the other Nelson dominates general headlines. He's a really nice, good director. I liked all his films. எனக்கு ஃபர்ஹானாவும் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் கோத்து அந்த முன்னாடி படங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். பட் மான்ஸ்டர் தான். ஆமா, ஐ திங்க் செம்ம ஊரா அந்த ஆளோட கேரியர் எடுத்து பார்த்தோன்னா வேற லெவலு. ஆனா பேசவே மாட்டாங்க. என்னமோ எந்த ரவுண்ட் டேபிளுக்கும் அந்த ஆள் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. செம்ம வித்தியாசமான ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. For the longest of time, I thought Monster was directed by this Nelson. Nelson இருக்காங்கன்னு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதே வந்து ஐயோ இவர் ஒன்னும் வந்துட்டாரு, டப்புன்னு பரவாயிட்டாரு. இந்த கமர்ஷியல் நெல்சன் வந்து அந்த அளவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இவர் ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டாரு. பட் தென் அஃப்கோர்ஸ்
Yeah. His brand is more palatable for a general audience. So அதனால but he makes some uncomfortable choices sometimes. So நெல்சன் வெங்கடேசன் it's not an easy watch all the time. But இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. It's very nice. I like Morrison as well. So I enjoyed Morrison. Netflixல தான் பார்த்தேன் நினைக்கிறேன். It was quite nice. அந்த ஐ திங்க் நீ மாரி செல்வராஜ் யூஸ் பண்ணையும் இந்த யூஸ் பண்ணியும் உனக்கு நல்ல வித்தியாசமே தெரிஞ்சிருக்கும். It was nice. I enjoyed it. And I like this. I didn't expect to like it, but I liked it. ஏன்னா நான் ஜென்ரலி ட்ரெய்லர்லாம் பார்க்க மாட்டேன். ஸோ டைரக்டா படம் தான். ஸோ எதுவுமே தெரியாம தான் போனோம். சக்தி திருமகன் I enjoyed. அருணோடது. தட் இஸ் விஜய் ஆண்டனி. விஜய் ஆண்டனி 25வது படம். இவன் எடுத்தான் பேர் என்ன, வாழ் எடுத்தானே அவன் தான். அருண் பிரபு. ஓகே. I mean, again, அதுவும் பீட்டர் ஆயிடும். I like 2/3 of the film. But 2/3 is fun. It's about the lobbying stuff in political circles. It's quite fun. Would it have worked if it was a different actor? எனக்கு வந்து மேபி இன்னும் கொஞ்சம் மாசான ஹீரோவா இருந்தா it would have worked அப்படிங்கற இது இருந்துச்சு. எடுக்க மாட்டாங்கடா இந்த படத்தை, எடுக்க மாட்டாங்க மாசான ஹீரோ. அப்படியா? கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸ் ஆமா, இது நிறைய exactly. Vijay Antony nobody will take seriously. He can actually go ahead and do all that stuff. Nobody will take him seriously. சூப்பரா இருந்துச்சு. இது வந்து பயங்கரமா வச்சிருந்தாங்க. கிளாசிக் டிவி ஓடிடி ஃபிலிம் இது. கிளாசிக், நீ டிவில எவ்வளவு வாட்டி போட்டாலும் பாப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு படம். பட் அதான் இப்பெல்லாம் வந்து பெரிய படத்தை மட்டும் பேசி சின்ன படத்தெல்லாம் பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க. இதெல்லாம் நல்ல ஃபிலிம். ஸோ நீ அதுல சீன்லாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா ரிப்பீட் வாட்ச் வேல்யூ இருக்கும் நிறைய சீன்ஸ்க்கு. அந்த செட் பீசஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கும். டு ப்ரூவ் ஹிஸ் லாபிங் இன்ஸ்டிங்க்ட் அவங்க போட அந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. I enjoyed it. I enjoyed Kudumbasan as well. I spent some time in Coimbatore, so it was some throwback for me. So very nice. But again, அதுலயும் வந்து கொஞ்சம் ஒன் ட்ரிக் போனியா இருக்கும். திருப்பி when he'll fall down, but it's still quite nice because I think the film worked because of Manikandan. It was offered to Sibiraj, I think, but thankfully he didn't pick it up because that would have been tough to watch. So Manikandan pulls it off quite well. So that's good. I think it probably ran well as well. But very good that he picked that up. Bad Girl, I like Bad Girl as well. It was very nice. And second half ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. First half or second half ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Even if I should divide it into 2 halves, but once she becomes older and the things on it was very அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கிறதுக்கு ஜாலியா இருந்தது. காந்தா I saw in theater. Yeah, go ahead. Was it as provocative as the trailer, or was trailer just misleading? இல்ல, ஐ திங்க் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டா தான் அந்த ட்ரெய்லர். ஐ திங்க் நான் அப்புறம் பார்த்தேன், படம் முடிச்சிட்டு நான் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன். ஐ திங்க் தே இன்டென்ட் எது அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்களோ அதை அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இருந்துச்சு படத்துக்கு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு. நான் ஃபெஸ்டிவல் கட்டும் பார்த்தேன், ஓடிடி வெர்ஷனும் பார்த்தேன். ஐ ரியலி லவ் த ஃபிலிம். அது வர்ஷா அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு அப்புறம் பேசும்போது சொன்னாங்க, ஐ திங்க் பேட் கேர்ள்னு வச்சனால தப்பான மிஸ்லீட் ஆயிருச்சு நிறைய ஆடியன்ஸ். இட் வாஸ் அதுவும் மேபி குட் பாயிண்ட். இப்போ மேபி டைட்டில் அப்படி வச்சிருக்க வேண்டாம். ஐ மீன் அது அதான் அந்த நெகட்டிவ் டைட்டில் வைக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் சினிமால அந்த விஷயம். பட் ஐ திங்க் இட் ஸ்டில் காட் குட் கிரிட்டிக்கல் அக்ளைம். பட் இப்போ வந்து இப்போ சின்ன சின்ன ஃபிலிம் சர்க்கிள்ல they are showing the film. It's actually nice. It was ஒரு பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் அருவி வாஸ் மச் மோர் டிராஜிக். இது டிராஜிக் கிடையாது, பட் அந்த கேரக்டர் ஃப்ளோவை நீங்க பிடிச்சு பாக்குற மாதிரி இருந்தது. பட் அகைன் she also thought it might be the name negative connotation and the trailerக்கு வாங்கின இதனால படம் didn't do well. இல்ல, இந்த 3 படமே நம்ம சேர்த்து பார்க்கலாம். அருவி, லவர் அண்ட் பேட் கேர்ள் gives super perspective. Tough to watch. It will take time to digest, but இது மூணுமே அந்த ஜானர் தான். இப்படி வந்து ஒரு ஈவினிங்கே வந்து ரூயின் பண்றதுக்கான ஒரு very tough to watch, but it is as long as you can pull yourself out, it's okay. Kanta, I saw it, and I mean I was really looking forward to Kanta. I followed that guy for quite a long time from Nila, so adnala Nila Veerappan Selva, I've been following his career for quite a long time. Delivered for me. தியேட்டர்ல பார்த்தேன், பாட்டுலாம் என் பையனுக்கே ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அகைன் ஒன்றுமே தெரியாம போனேன். ஸோ இட் வாஸ் ஈவன் மோர் ஃபன் நாட் வாட்சிங் எனி திங் ட்ரெய்லர் எதுவுமே. ஐ என்ஜாய்ட் காந்தாரா 1. இட் வாஸ் குவைட் நைஸ். மை சன் ஆல்சோ என்ஜாய்ட். ஸோ தட் இஸ் வெரி நைஸ்.
Bison. I enjoy Bison quite a lot. Even though, I mean, it's not Mari's best அப்படிலாம் சொல்லலாம். But yeah, I enjoyed Bison. I actually enjoyed this film. I don't know, நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்களான்னு கூட தெரியல. கிஸ்ன்னு ஒரு படம் வந்தது. நம்ம டான்சர் சதீஷ் வந்து எடுத்திருந்தோம். So it came and, I mean, and even அந்த ஹீரோ பேர் என்ன, அந்த oh god, I don't even remember. Star hero பேர் கவின். கவின் It was really, I mean, அந்த அதுவும் இதுவும் கிளாசிக் டிவி ஓடிடி ஃபிலிம். ஸோ அந்த தேட்டர்ல கூட பசங்களோட போய் இருந்தால் செம்ம ஜாலியாக இருந்திருக்கும். பிகாஸ் இவன் கவுண்டர்லாம் நல்லா இருந்தது, விடிவி கணேஷோடது. யூ குட் சி அந்த ஒரு கௌதம் ஃபீலிங்கும் இருக்கும், அந்த சதீஷோட அந்த ஃபன் இருந்தது. ஸோ ஐ என்ஜாய் த காமெடி குவைட் லாட். ஸோ ரொம்பலாம் பேசல இந்த படத்தை பற்றி, பட் எனக்கு ஜாலியாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு வீட்டில். மீ அண்ட் மை வைஃப் என்ஜாய்ட் இட். கடைசியா ஆக்சுவலா நேற்றுக்கு முந்தானத்து தான் இந்த படம் பார்த்தோம். இட்ஸ் குட், பட் இட்ஸ் நாட் ஆன் மை லிஸ்ட் பெர் சே. பட் ஹானரபிள் மென்ஷன். ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை இட் ரன் வெல், ஐ திங்க் இன் சென்னை. ஆண் பாவம் பொல்லாதது அப்படின்னு ஒரு படம். So it has its issues, but I understand what they were trying to do and what they have achieved. So I think it was a box office success. So smart, very smart on how they packaged it. ஒரு சைடு தான் I thought it's an இருந்தது. OTT success அப்படின்னு. Box office they made money, is it? I thought Box Vijay office TV அதை success. push பண்ணி. இல்ல பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் சக்சஸ். ஐ மீன், ஐ திங்க் ஈவன் அர்ச்சனா டோல்டு அந்த ஏதோ ரவுண்ட் டேபிள்ல ஏஜிஎஸ்ல நல்லாவே ஓடுச்சு. Okay. அதான் அது வந்து நீ ரொம்ப கிராஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் நாட் இன் யுவர் லவ் டுடே ஜோன். ஈவன் தோ ஹியர் ஆல்சோ ஃபீமேல் ஒன்றும் கொஞ்சம் டம்மா தான் காமிச்சிருப்பாங்க, விச் இஸ் வாட் ஐ ஹேட் இஷ்யூஸ் அபவுட். பட் ரொம்ப கிராஸா இல்லாம they have tried to play it cleaner for a family audience, and I think very relatable kind of stuff. ஸோ அதான் அந்த மாதிரி படமும் பரவாயில்ல, தே ஆர் மேக்கிங் அண்ட் தென் ஓரளவுக்கு ஓடுதுங்கிறது இட் இஸ் குவைட் ப்ராமிசிங். சம்படி ஷுட் டாக் அபவுட் இட் இன் ஒன் ஆஃப் திஸ் பிகர் ஃபோரம்ஸ். இப்போ பார்த்தாலும் வந்து கூலி ஓடலையா, ரெட்ரோ ஓடலையா, இது ஓடலையா, அது ஓடலையா, ஓடின படம்லாம் பேசுங்க, ஓடாத படம் பேசுறீங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் கோயிங் டு அதர் லாங்குவேஜ், ரேக சித்திரம் extraordinary. Loka I enjoyed. I know Vikram you didn't like it, but I saw it in theater, so it was nice. எனக்கு இதுவும் பிடிச்சிருந்தது. there is this, I mean, அது typical my zone kind of thing. ஓடும் குதிரா சாடும் குதிரா in இதுல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல தான் பார்த்தேன். It was quite nice. It's screwball comedy-ish, and Sue from So was fantastic. I really wanted to join அந்த இது, but I could not. But I really, my full family enjoyed Sue from So. It was outstanding. அதுக்கப்புறம் Girlfriend, I like Girlfriend. I think Girlfriend is also a good companion piece to Bad Girl, so I enjoyed it as well. Homebound was good, very gut-wrenching last half, but yeah. நான் இதுவும் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். சவர் பொண்டா நான் இந்த தியேட்டர்ல பார்த்தேன் beginning of the year, so it was lovely. So ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல படங்கள் தான். I don't know, but I think Homebound has a good momentum for Oscar. பார்க்கலாம், maybe top 5 top 9ல வர வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு வந்து the happy thing about Homebound, நான் இன்னும் பார்க்கல, but the really happy thing is, oh my god, the guy who made Masan is on the verge of getting nominated for Oscars. There is still hope in the world. ஆனா ஏன் அவ்வளவு கேப்? ஐ மீன், அப்கோர்ஸ் he made that short film, அதுவே ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் அவங்கள வச்சு. ஏன் அவ்வளவு கேப் விடுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி பசங்கலாம். மேபி their standards are so high that they only do இந்த மாதிரி, பட் கிராஃப்ட் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். cannot take your eyes offங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலா படம். என்ன படம் அஸ்வின்? Homebound. Like, could casting be an issue? Like, I was talking to a friend as well. Like, so and the faces which were there in the movie, like அந்த ஒரு poor India காமிக்கிறதுக்கான ஃபேஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்படி he said it could have been any, we have a lot more actors, right? They could have been அந்த poor India காமிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபேஸ். இல்ல, ஐ திங்க் அந்த எய்ம் தான் அவங்களுக்கு இருந்தது, இதை செல் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மும் இருந்தது. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் பேக்கேஜிங், வெல் டன் பை தர்மா இன் தட் சென்ஸ். ஐ நோ தட் they have given it bad PR after that, but how they have packaged it, actually it's very good. See, அவங்க படம் பண்ணாங்க முக்காவாசி பேர் எல்லாமே மும்பை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வாலண்டியர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே அந்த காலத்துல. So they all know how to package it for that audience. So அந்த ஆங்கிள் நல்லா, but you can actually put it in any part of India. அந்த படத்தை
எங்க வேணா போடலாம். ஸோ இங்க மெட்ராஸ்லயும் போட்டிருக்கலாம், அங்கேயும் Again, Janvi போட்டிருக்கலாம். Kapoor was also a turn off for me. எனக்கு Janvi Kapoor, so I was like, okay, அவ தேவையே இல்லை minus அந்த 10 points படத்துக்கு. already அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு அந்த படத்துக்கு. அவ தேவையில்லை அந்த படத்துக்கு. நீங்க இன்னும் கூட ஒரு நியூ கமர் கூட போட்டிருக்கலாம். இட் வுட் ஸ்டில் ஒர்க். பட் ஐ மீன் அது எனக்கு ஒரு நெகட்டிவா அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. இட் இஸ் ஓகே. So I recommended Omar to a friend. நான் வந்து Janvi Kapoorனாலே நல்லா இருக்காது படம் அப்படி he didn't watch it only. He had that opinion. அந்த அந்த படம் பார்க்கணும்னு தோண மாட்டேங்குது. அந்த அந்த ஜான்வி கபூர் watch this film. I would watch other films where she is glam. Not இந்த படத்துல வந்ததுதான் எனக்கு அந்த இந்த காஸ்டே எனக்கு பிடிக்கல. தேவையில்ல. I don't know why, but yeah, I think Karan has a soft corner, so I always cast her in every film. So அந்த கிளவர்னஸ் தான் எனக்கு பிடிக்கல. இல்லனா இந்த படம் பார்க்கணும் தான் தோணிட்டு இருந்துச்சு. But it's good. I mean, I think மிஞ்சி போனா டபுள் டிஜிட் மினிட்ஸ் கூட வருவாளான்னு தெரியல படத்துல. It should be single digit minutes தான் அவளோட full screen presence. So, but yeah, I think she gives that glam in all your film festivals to just go and stand there. So that is good. I enjoyed this film called Diplomat on Netflix. It was quite nice. சீரீஸ்ல இல்ல நிறைய டிப்ளமேட் இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே. அதான் நானும் வந்து கொடுக்கணும். இல்லப்பா இது வந்து ஜான் அப்ரஹாம். ஓ ஓகே ஓகே. ஃபன்னா இருந்தது. அந்த இது வந்து அந்த எம்பசி அண்ட் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் டு இந்தியா அந்த மாதிரி விஷயம். அண்ட் வெரி சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல். இட் இஸ் குவைட் நைஸ் பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் வாஸ் அந்த மாதிரி பல ரியல் ஸ்டோரி நானே பிளாக்லாம் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதாவது படமா எடுத்துறதுனால ஜானா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சூப்பர் பாய்ஸ் ஆஃப் மேலகான் I saw this year. I don't know if it came this year or the previous year, but fantastic. I really enjoyed it. So Super Boys of Malagon. I think there is one film and then Bollywood made it again or something. எனக்கு என்னமோ அந்த ஹிந்தி ஃபிலிம் ஏதோ ஞாபகம் இருக்கு பல வருஷங்கள் முன்னாடி. So it's basically one ஊர்ல அவங்க எக்ஸாக்ட்லி அது வந்து இந்தி சர்க்கியூட்ல ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தது. பட் அவங்க ஐ திங்க் when Bollywood did it, I think it at least யார் அது பாப்புலர் டைரக்டர் தான் யாரோ பண்ணா. the directors பேர் ரீமா கர்த்தி, கரெக்ட், she did it. so அதனால நல்ல பாப்புலர் ஆச்சு. and it's very good film. I really enjoyed it. அப்புறம் கடைசியா I'll stop there, ரொம்ப பேசிட்டேன். so I saw this State vs Nobody court இவனோடது. I think it's a Telugu film. Priyadarshi, அவன் தான் ஹீரோ, அந்த லாயரா. ஸோ பாக்ஸோ கேஸ் ஸ்டஃப். இட் இஸ் குவைட் குட். ஐ என்ஜாய்ட் இட். ஐ திங்க் நானி ப்ரொடியூஸ்ட் தட் ஃபிலிம் ஆக்சுவலி. ஸோ இட்ஸ் குவைட் குட். இவர் தானே நம்ம இதுக்கு வந்திருந்தாரு ராஜ் படத்துல நடிச்ச மல்லேஷம். ஆமா அவன் தான் சூப்பர் ஆக்டர் அவன். ஆக்சுவலா வந்து கரெக்டான சான்ஸ் கிடைச்சா இன்னும் மேல போலாம். பட் ஹீஸ் ட்ரைங் டு டூ லீட் ரோல்ஸ். பட் ஹி ஹஸ் a very good comic bone in him, so he has to balance both. so நித்திரேன் இதுக்கு மேல. so this was my list. சூப்பர். எவ்வளவு லைக் ஓவரால் நம்பர் என்ன? 3 digits தாண்டி இருக்குமா படமா? அதெல்லாம் அசால்ட்ரா. நான் வந்து 170 180 இருக்கேன். ஓகே. சீரீஸ் வந்து எவ்வளவு தெரியல. அது தனியா இங்க ட்ராக் பண்ணி எடுத்துருந்தேன். இதை தேடுவோம். சீரீஸ்க்கே நம்ம தனியா செஷன் போடலாம். நான் சீரீஸ்லாம் முன்னாடி எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். பட் நான் வந்து எல்லா சீரீஸும் என்ன பண்ணுவேன், அது 7 சீசன்னாலும் ஒரு சீசன் பார்த்துட்டு நிறுத்திடுவேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு என்ன கதைன்னு தெரியணும். அப்புறம் நான் போயிடுவேன். ஃபுல்லாலாம் என்னால நான் பார்த்த ஒரே பெரிய சீரீஸ் வந்து மேட்மென் மட்டும்தான். 7 சீசன் பார்த்திருக்கேன் என் வாழ்க்கையில. அது தவிர இன்னும் நான் ஃபேமிலி மேல எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு பாத்துருவேன். இந்த வாட்டி இன்னும் நான் 3வது எல்லாம் பார்க்கல. சீரீஸ் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 சீரீஸ் பாத்திருக்கேன். Family Man, unfortunately, this season seems to be a very difficult watch. என்னால ஒரு எபிசோட் அவ்வளவு கன்றாயா இருக்கு. ஓகே முடியல. இது சொல்லலாம். டிபார்ட்மெண்ட் கியூன்னு ஒரு இது பார்த்தேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க. It's fun. And there is one on Prime called The Girlfriend. If you are into great females absolutely going at each other, Mamiyar Marmaga, it was outstanding. Outstanding. I mean, of course, NSFW, so, but it was outstanding. Okay. Super. Very good. Super. Who wants to go next? Are we discussing Kadasi Vyavasai or 2025 best films? 2025. Sorry? 25, John.
Uh, 25. I just came to say Currently, was wait. last session. Okay. Do you want to go with your roundup, or Benny, you want to go? Who wants to go? I'd Party is say there. I'll go Echo last. Okay, Anything you want to go last? Malayalam. John, you want to go? I have there was a movie called Echo in Malayalam. So that was really good. That was the best Malayalam movie of this year, I would say. It has a very complex screenplay structure, and the acting is really good. Direction, everything about it is really good. So there was this other movie last year by the same director and cameraman. So the cameraman is the writer also. Kishkinda Kandam, right? I think that's the guy who made. I Yeah. couldn't see Echo yet. எதுவும் வரல. So yeah, waiting to watch it. Yeah. Kishkinda Kandam is also really good, but it's a depressing movie. So I personally don't like depressing movies right now. Previously, I used to like. So this But Echo Kishkinda movie is not. Kandam செம்ம படம். I recommend everyone to watch it. It's extraordinary. Yeah. It's really good. Yeah. So Echo is even better. At least for me, it was even better. Please do watch it. Oh, Yes, sir. okay. Any Tamil film that you really loved this year? I watched Dragon this year. I loved it. Okay, you liked it? Yeah, Dude, I have not watched. I will watch it. Okay. Dragon, I loved it like brilliant, Okay. very entertaining. So it felt like so in Malayalam, the current trend is a lot of realistic movies and all. So to have a really enjoyable movie in theater along with the crowd, it was a great experience. Dude So I இந்த used வருஷம் to தான் வந்ததா? Dude in the Dude, Dude in the year. Dragon also is also this year, no? Or was it? Dragon Yeah, also, I think this yeah, year. same Yeah, year. yeah. John, give it a shot for Parandu Po. That will be a light watch, and it's a fun watch. Nothing. I think I read Vikram's review and it was not that great. So I No, got that don't go with expectation. Vikram's reviews and all. Okay. Don't go with the Vikram's reviews. See, Vikram, see what are you doing to the world? would work for Tamil audience because நம்ம அந்த மாதிரி படம் பாக்குறது இல்ல, and his blood is in Malayalam film and he's watching films like that. So for him I don't think it will appeal. நம்மளுக்கு அது அப்பீல் ஆகணுமா இல்லையா தான் நம்ம பேச முடியும். I don't think for him it's gonna be just another movie. Yeah, it's director Ram's film, and Okay. it's like wait, what did we come to a wrong theater? Is what I wondered. So I love the interviews more than the movie. okay, interesting. Okay. I only like the casting. There was nothing good in that movie. It was like, oh, Shiva has worked with Ram, so this is an interesting casting. Like, Shiva would have learned something out, like, coming together. அந்த மாதிரி எனக்கு சிவா மேல சந்தோஷமா இருந்தேன். Okay, Shiva would have learned. The movie was not so great. It took me multiple sessions to finish that movie, and like values that was sold in those movies, like again, to each their own. So அந்த மாதிரி. The two ladies were good actually. I mean, நானும் என் டாப் லிஸ்ட்லாம் அது வரல. ஸோ எனக்கும் அதிக பிரசங்க மணிரத்ன குழந்தை மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ பட் ஸ்டில் ஐ லைக் த டூ லேடிஸ் காஸ்டிங் அண்ட் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுமே அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தது. So I've been reading these best 2025 movies lists. Not reading actually, watching YouTube videos. So the movie Sinners comes in most of the lists. Anyone recommends it or have you watched it? Which one? Sinners, If you like good music and if you can stomach blood, Sinners is very good. But I would recommend Weapons more than Sinners. It's horror, it's classic horror. For me, Sinners is Weapon. the film of the year. Yeah, Sinners, I loved it. I'll go. ஆனந்த் நீங்க என்ன படம் சொல்றீங்க? வெப்பன்ஸா? எக்ஸாக்ட்லி. வெப்பன்ஸ் பாருங்க, தெரிக்கும். சூப்பரா இருந்துச்சு. பார்த்தி சூப்பர் படம். Like
couple to, because I forgot. Mm. Anand பேசும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. I just wanted to add, if it's okay. No, go ahead. ஆரோமலை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இட் இஸ் ஒன் ஃபீல் குட் மூவி இன் தமிழ். ரிப்பீட் வேல்யூன்னு இருந்துச்சு. ஹர்ஷத் கான் ஃப்ரம் யூடியூப் டு மூவிஸ்க்கு வந்து ஒரு சீம்லெஸ் ஜம்பா இருந்துச்சு. இட் வாஸ் அ குட் மூவி டு வாட்ச். அண்ட் வெப்பன்ஸ் மாதிரி ஐ ஆல்சோ லவ் திஸ் ஹாரர் ஃபிலிம் பிரிங்கர் பேக். It will be the first and the first film that I've almost puked in the theater. It was so badly horror. It was so good, cruel to watch. If you love horror movies, I think you should give it a shot. It's a native Australian film. Like it's rural from there. It was good. Chennai la odichu romba naal odichu. Bring Her Back. Materialists பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Mickey 17 3 BHK also worked for me in the good films. How was Mickey 17? I loved it. Okay. It is the sci-fi version that I could stomach. Bong Joon-ho, right? Yeah. Okay. I watched it very early. I think வந்த உடனே பார்த்துட்டேன் நினைக்கிறேன். I thought it was last year, but then I remembered it was this year apparently. Like I said, I think 2025 was the longest year for me. So அதனால எனக்கு அது மிஸ் ஆயிருச்சு அப்ப பேசும்போது. I really loved it. It was the sci-fi that worked for me. There's also a movie where Idris Elba, Priyanka Chopra and ஒரு படம் பண்ணாங்க, ஒரு டிப்ளமேட்னு பேர் அந்த மாதிரி தான் something. Oh, that's the film that Anand and I was talking about. Was that Diplomat? No, I don't think it's Priyanka Chopra, not for Diplomat. Priyanka Chopra ஓட இந்த வருஷம் படம், that was actually a decent watch. இல்ல இது பிரியங்காலாம் இல்ல, நான் சொன்ன படத்துல அவங்க வேற படம் சொல்றாங்க. நான் சொல்றது ஜான் ஆப்ரஹாம் மட்டும்தான். Okay. Head of Idris Elba இருப்பாங்க, பிரியங்கா சோப்ரா இருப்பாங்க. It's actually சென்டினலா சிட்டாடல் அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். சிட்டாடல் வந்து சீரிஸ். அது குவான்டிகோ சிட்டாடல் வந்து சீரிஸ் வந்து ஒரே மாதிரி சீரிஸ். So it's easier to get confused. ஜான் சீனா இருப்பார் இதுல. ஜான் சீனா and Idris Elba. It's like Prime Minister of UK and President of USA with Priyanka Chopra in between, saving them. That was a fun movie. Fun movie. Yeah. It's on Prime if I'm not wrong, but it was a surprise. Citadel and if you like Quantico, both of them which I like. It was a good police drama for me. அதே மாதிரி தான் Officer on Duty for Malayalam also worked really well. Police genre வந்து இந்த மாதிரி action இது, these are some of the things I missed. So yeah. Okay. அந்த Mickey 17 சொன்னல, like I really feel bad for Robert Pattinson as an actor. He seems to be a very his heart is in the right place kind of an actor, but whatever he does, he comes as Batman. I don't think people even remember that he acted as Batman. He starred in a Christopher Nolan film which coincided with pandemic, and அது வந்து probably the most underwhelming film of Nolan's career அப்படின்னு லிஸ்ட் எடுத்தா Tenet will be the first one in that. Then he acts in அதாவது Academy Award winner Bong Joon-ho ஓட அடுத்த படத்துல நடிக்கிறான். அது படம் வந்துச்சுன்னு கூட தெரியாது யாருக்கும். So என்ன படம்? Mickey 17. It's a good film. His acting is being appreciated. Yeah. It's a well-made movie, but like in terms of story, and I felt it was a drag. And to sit beyond the 40-minute point, எனக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்துச்சு. Like, okay, where is the movie heading towards? Like so much, like permutation. It was happening again and again. Like eventually, I was like, okay, like this doesn't feel the same intensity or the same kind of vibe that you wanted with Parasite. அந்த மாதிரி maybe I'll talk about it again when I'm talking. Like and நான் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட இருந்தேன். Okay, so Robert Pattinson meets like Monju அந்த மாதிரி, okay, different-ஆ ஏதோ இருக்கும், he'll cook something அந்த மாதிரி. We have waited last 4 years for this guy's movie அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Somewhere like underwhelming-ஆ இருந்துச்சு. I mean, that's why it didn't work out. It had a major release across Hollywood, across the world, but nobody spoke about it beyond a week. அவனுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் தான். He doesn't have that screen presence. Typical to watch Siddharth does in Tamil film. எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் சித்தார்த் வந்து even he would want to do, but screen presence சுத்தமா இருக்காது. He can do only like அந்த என்ன படம் மாதிரி.
Such a good analogy is comparing Siddharth to Robert Pattinson because exactly what he did. Mickey 17, but then in the padam next year he has the drama and Odyssey he's there, no? Robert Pattinson. Yeah, I think he's there. So 2 movies next year. ஆடிசில யாருதான் இல்ல, எல்லாரும் இருக்காங்க. I think அதாவது எனக்கு அது டவுட்டா இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் ஹி இஸ் தேர். பட் மிக்கி 17ல எனக்கு மார்க் ரஃபலோட கேரக்டரும் அந்த ஒரு there are a couple of actors in that movie which I felt I'm not a big sci-fi nerd, so maybe எனக்கு it was a good watch. Maybe நிறைய பார்த்தவங்களுக்கு it didn't go well-ஆ இருக்கலாம். எனக்கு அந்த the whole point where அந்த பிரிண்டிங் ஆஃப் அ நியூ வெர்ஷன் வாஸ் அந்த டெக் இந்த மாதிரி டெக்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பாக்குற படங்கள்ல வந்து வரமாட்டேங்குது. திஸ் ஹவு அண்ட் உட்டோப்பியன் வேர்ல்டு நீ எப்படி இருப்ப, அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. தி மேக்கிங் ஐ ரியலி லவ். ஐ என்ஜாய்ட் தி ஃபிலிம். பட் ஜான், ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் வாட்சிங் ஆரோம்லே. இட்ஸ் அ குட் தமிழ் ஃபிலிம் டூ. ஹாப்பி எண்டிங் மூவி டு வாட்ச். Me or John Ben? both. Okay, so for me எனக்கு வந்து லைக் ஒரு 20 films this year it worked for me. நான் பார்த்ததுல இந்த இயர் ரிலீஸ் ஆன ஃபிலிம்ஸ்ல வந்து தமிழ் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி வாஸ் a great theatrical experience. I really loved it, and it was very light, and it was a complete fun watch. And Which one, Ashwin? Tourist Family. Tourist Family, yeah. Tourist Family. Then Parandu Po was a complete surprise. நான் வந்து I was wondering, எனக்கு the best part of Parandu Po வந்து when நான் இதை முன்னாடி அப்போ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், when good filmmakers they abandon ஒரு the problems of ஒரு middle class and அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை வந்து when good filmmakers abandon that subject for something else, you will have the likes of Samudrakani or Surya Jyotika, the Pandya-Raj kind of filmmakers making a mess out of that subject. So ஒரு அந்த globalization and how Ram approaches that subject, that was I mean, I'm talking about a very serious content, but actually அவ்வளோ சீரியஸாக தான் இருக்காது. It is such a fun film to watch. So அது really work. அதுக்கப்புறம் வந்து Marison was a very good watch. It was completely கொஞ்சம் towards the end it was அவ்வளவா பிடிக்கல, but at least for like 60 to 70% of the film that was just great. அதுவும் வந்து ஜென்ரலா வந்து when you watch two actors in good roles, அதே காம்பினேஷன் வந்து இன்னொரு படம் பண்ணும்போது it is very difficult to shed that image of their previous film. But Vadivel and Fahad Faasil are such great actors that அவங்க மாமன்ல சேர்ந்து நடிச்சாங்கிறது கூட you will not remember in Marison. So that was a amazing watch for me. அதுக்கப்புறம் வந்து Bison was a terrific watch for me. நான் வந்து கம்ப்ளீட்லி எதிரே பார்க்கல. அண்ட் ரீசெண்டாக தான் வந்து நான் நிறைய பாட்காஸ்ட்ல வந்து அங்க சவுத், ஸோ அந்த பைசன்ல காமிக்கிற ஊர் வந்து என் சொந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு 10 minutesல இருக்கிற இது. ஸோ தட் லொக்காலிட்டி இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் த நேம்ஸ் அண்ட் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் இஸ் ஸ்லைட்லி ஃபெமிலியர். ஸோ அதனால that was a very good experience. நான் அந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கிற காஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் பத்தி வந்து ரீசெண்டா தான் வந்து நிறைய பாட்காஸ்ட்ல தான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அங்க இருந்த ஒரு தலித் லீடர் பசுபதி பாண்டியன் ஒருத்தர்,
the Amir's character in Bison is kind of based on him, and இன்னொருத்தர் வந்து is kind loosely based on வெங்கடேச கொண்டையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். ஸோ அவங்களோட அந்த ஒரு ஃபேமிலி ஃபியூட் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரகிள் அதெல்லாம் வந்து அதை பத்தி நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் கேட்டிருக்கேங்கிறதுனால வந்து பைசன் வாஸ் எனக்கு வந்து இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஐ பிகம் அ ஃபேன் ஆஃப் த்ரூ. Dhruv is I really want him to go places. He's such an amazing actor. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் வந்து yesterday I watched Kanta. Kanta was an amazing watch. எனக்கு வந்து ஒரு aspect of Kanta வந்து I mean for me Kanta is a film of two halves. So the first half is it's very non-linear, very confusing kind of filmmaking style, but அவ்வளோ கிளியரா இருக்கும். The second half is such a very linear and ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. It was such a weird film of two halves, but you definitely have to watch Kanta for the filmmaking style in the first half. There is one of the best editing that I've seen in this year, or even in recent times. Just to give you an idea, the film switches from ஒரு full screen to அந்த 4:3 இது, then from color to black and white. So ஒரு almost ஒரு 3 timelines வந்து மாறி 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 வரும். ஆனா வந்து it will be very clear for you which எந்த டைம்லைன் இதை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் சச் அ கிரேட் ஃபிலிம் மேக்கிங். நான் எனக்கு அந்த செகண்ட் ஹாஃப் பிடிக்காட்டியும் the filmmaking in the first half was outstanding. ஸோ அது இது தவிர வந்து 2025ஓட இங்கிலீஷ் நான் பார்த்தது வந்து ஒரே ஒரு படம் தான், Sinners. Sinners was an outstanding watch. I really regretted not watching it in theater. அது வந்து அந்த ஃபிலிமும் வந்து அந்த ஐ திங்க் அது ஐமேக்ஸ்ல கண்டிப்பா பார்த்துருக்கணும். இட் would have been an amazing watch. இது தவிர வந்து இது தவிர மிச்சம் எல்லாமே அதர் 14 films are all from previous பழைய படங்களை வந்து நான் இந்த இயர் கேட்ச் அப் பண்ணது. I watched Kotukali this year. Was an extraordinary film. அது போக வந்து லைட்ஸ் ஆன்காக வந்து we watched Modern Times. Charlie Chaplin's Modern Times was I mean the outstanding இது. அப்புறம் வந்து surprisingly I loved this film, Rakhi Aur Rani Ki Prem Kahani. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரன்வீர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தட் வாஸ் நான் அப்போ பார்க்கல, 23 I did not watch it. ஸோ ரன்வீரோட இங்கிலீஷ் வந்து நான் பயங்கரமா ஃபேன் ஆயிட்டேன். ஸோ இட் வாஸ் a terrific watch. இன்னொரு 2023 film that I really like, Anatomy of a Fall. I think it won the Academy Award நினைக்கிறேன் for best foreign film. It is a terrific film. It's a courtroom drama and kind of investigative இது மாதிரி போகும். It's a beautiful film. அப்புறம் வந்து இன்னொரு classic that I'm trying to கொஞ்சம் பார்க்காத கிளாசிக்ஸ் வந்து நான் வந்து இந்த இயர் பார்க்க ட்ரை பண்ணேன். லைக் ஐ ட்ரைட் பைசைக்கிள் தீவ்ஸ், ஐ ட்ரைட் அமேதியஸ். Both were I mean I really loved it. Another Tamil film, Parking, I watched. That was it was a great watch. Two unlikely films that I want to recommend. One is 2024 வந்து there was this film called Minmini. It's a Tamil film. It is Halita Shanti. Travel related movie இல்ல அது? Travel related film. It is such a it is one of those films you have to give lot of leeway to the filmmaker
lot of benefit of doubt to the filmmaker and try to understand what the filmmaker has tried and not what actually comes on screen. So the output is not great, but her attempt to do a film like, let's say, but like Boyhood, where Richard Linklater made the film over the course of like some 15, 20, 10 years or 15 years. Our child actors, as they grew up and they acted as their, the adult versions. அந்த மாதிரி வந்து எடுத்த படம் மின்மினி. But the intent is really எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. The intent was amazing. The way என்னன்னா வந்து கொஞ்சம் எவ்ரிதிங் இஸ் வெர்பலைஸ், எவ்ரிதிங் வில் பி அவங்க டயலாக்ஸா வந்து சொல்லி இது பண்ணுவாங்க. பட் பட் இட் இஸ் அ வெரி எனக்கு இட் ரியலி ஒர்க் ஃபார் மீ. What's the name of the movie? மின்மினி. Minmini. Yeah. And another unlikely film, I mean completely random in the padam. It's a film called Ninnila Ninnila. It's a Telugu film. Ashok Selvan. It has Ashok Selvan, Ritu Verma, and Nithya Menon. It is the pandemicல வந்து வந்த படம். It's directed by the great Ivy Sasi's son. Okay. அவர் டைரக்ட் பண்ண ஃபிலிம். இட் இஸ் அ செம்ம ஃபீல் குட் ஃபிலிம். அது வந்து அதோட தமிழ் வெர்ஷன் வந்து இட்ஸ் தேர் ஆன் யூடியூப். கண்டிப்பா ஃபியூ இட் வில் பி அ ஃபன் வாட்ச். அண்ட் unforgettable theatrical experience. Just last couple of things. One is I watched Devdas and Padayappa in theater this year. Devdas, as part of Shah Rukh Khan's birthday, they re-released all Shah Rukh Khan films, and I watched Devdas, and I mean, I really missed அந்த மாதிரியான ஒரு theatrical cinema. The colors and how the whole frame is. I just loved Devdas in theater. And last week I watched Padayappa as part of Rajini's birthday special, and Padayappa was an outstanding theatrical experience. It was so much nostalgia and the 99ல பார்த்த படம். அண்ட் அது நான் திருநெல்வேலியில் அந்த படத்தை வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஊஞ்சல் சீனுக்கு வந்து தேவர் லைட்லாம் போடுவாங்க. கரெக்டா வந்து அந்த சீன் வரும்போது வந்து அவ்வளோ சிங்க்ல வந்து அந்த லைட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கிரீனை சுத்தி இருக்கிற சீரியல் லைட்ஸ் வந்து பிளிங்க் ஆகும். இட் வாஸ் சச் and it just reminded me of the theatrical experiences that we all had as we grew up. So Padayappa was great. And finally now the year பார்த்த படங்கள்லே வந்து the best film, the highly rated film of whatever I watched this year is a film called Come and See. It's the most anti-war gruesome film that you can ever watch. I think it's a Russian film நினைக்கிறேன். Russian and Belarus. It's more about the World War II and the Nazi atrocities in Belarus. அந்த பெலருஸோட ஒரு பாப்புலேஷனே வந்து கம்ப்ளீட்லி was decimated during the World War II. So this it's an outstanding film. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு. I think even the discussion was just me, Vikram, and Kapil நினைக்கிறேன். And we are Kavya, I don't remember who was that. It was a terrific film to watch. Yeah, that's my list.
Did you not get to watch anything for Kamal Hassan's birthday? எதுவும் இங்க I வரல. I watched Nayagan and Vettiyadu Vilayadu in theaters for the first time. Okay. Nice. I was very happy about it. Re-releaseக்கு வந்து இந்த வருஷம் it was a good அந்த பர்த்டேஸ் கார்னர் பண்ணி அவங்களோட ஒரு வாஸ்ட் கலெக்ஷன் வந்தனால you can pick and choose what films of that hero you can watch, which was very nice. So I think it's a good way to approach re-release. Okay. இந்த year வந்து it's a milestone year. Another aspect, I was finally able to complete John Dielman 23 1080 Commerce Way. It's அது வந்து சாண்டல் ஆக்கர்மனோட ஒரு 3.5 or 4 hour film. I was able to it's an art film where nothing happens for 3 hours and 45 minutes. Okay, it's just she working in the kitchen. அந்த படத்தை வந்து லைக் நான் இந்த படத்தை ஓட விட்டுட்டு நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், nothing would have changed in that film. She'll still be peeling the potatoes. So it's that kind of a film. And அந்த படத்தை வந்து நாங்க லைட்ஸ் ஆன் எடுத்து finally I was able to finish that film. I attempted it for like 3 times over the last 5 years, but என்னால வந்து 20 நிமிஷம் தாண்ட முடியல. But this year I was able to get through the whole film. And 2 disappointing theatrical watches, annoying and disappointing theatrical watches வந்து annoying was Neek. Was a completely annoying watch that நான் தியேட்டர்ல வந்து I have this bad habit of தியேட்டர்ல வந்து எப்பயும் மவுண்டன் டியூ குடிக்கிறது. சரி, ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு அதெல்லாம் நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை இந்த வாட்டி வந்து நம்ம மவுண்டன் டியூலாம் வாங்கவே கூடாது, பேசாம வந்து வீட்ல இருந்து நாங்கள் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை வந்து we attempted it for Neek. And half time I was like, okay, I cannot get through this film without the Mountain Dew அப்படின்னு சொல்லிட்டு I had to buy it. And Retro was very disappointing. I was like, I don't know, somehow it just did not work. And very 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 badly made film. And the writing was so bad. So, and another amazing learning that I had this year was the good films don't teach you films. The bad films teach you films. So எதெல்லாம் வந்து we generally take it for granted. The good films do it in a very organic way that you will not see what they have done correctly and what அது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா பேட் ஃபிலிம்ஸ்ல யூ வில் see that elephant in the room missing. So அதுல வந்து எனக்கு அது நல்ல இட் வாஸ் நல்ல தெரிஞ்சுது. Yeah, that's with me. I'll go next. Okay, so this year, surprisingly, like I've not seen a lot of. So you see more than 200 movies a year, average, like so, like till 2024 is the norm. This year is the worst year in the last 10 years, I think. Okay, so like marriage, everything has taken me like backseat. So ரொம்ப கஷ்டம். ஏங்க அப்ப எப்படிதான் மேனேஜ் பண்றோம், நீலாம் எப்படிதான் இருக்கியோப்பா படம் பார்க்க முடியுதோ அப்படிங்கிற வச்சதெல்லாம். So I've seen what maybe 60 movies this year, அவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம். வீக்லி ஒன்கிற ஆவரேஜ்க்குவே கஷ்டம் அப்படிங்கிறாரு. I had to squeeze in so many things, multiple watches, multiple breaks. And the thing that I hate the world is to watch movies on my mobile. This year I watched so many movies on my mobile. In the travel timeless, I literally despise the fact that I have to watch the movie on a mobile. Even if I have to download on Telegram, I download and then watch it on TV. But I have to, because of my travels and everything, I have to watch it on the phone, so many movies. So, so it's not a very good movie year in terms of watching. And also for Tamil cinema, like I feel was very bad. Okay, last year we had gems like Kotukali,
ஓகே நம்ம இவ்வளவு நல்ல நல்ல படம் எடுக்கும் அப்படின்னு. இந்த வருஷம் ஐ couldn't find a single gem like that to say that to somebody from other states ki பாருங்க we have made a very good movie this year, come watch something. I couldn't see a single thing like that. There was some good mellow stuff like 3 BHK was very mellow, Kurmastan was mellow, and the mari some hit and misses. The Tourist Family was unanimous. Tourist Family worked with everybody in India, I think, but அந்த அளவுக்கு like in terms of like feeling proud and everything in Tamil cinema this year. Malayalam cinema continues to give surprises every year and it still do. Tamil cinema எனக்கு more in terms of like disappointments only. I started the year Veeradhira Sura, then Vida Muyarchi and Good Bad Ugly. So I have a lot of complaints. I'm like, that guy feels very half-hearted in his work. Like, in terms of choosing us, in terms of performance, in terms of running about in that movie, everything, I feel that Ajit is becoming a Salman of sorts. It feels that the work that he's doing on screen and the thing that he's doing is, he's not 100% committed. அந்த மாதிரி ஒரு feel வருது. Like, he has to, like, unlearn a lot of things. அந்த மாதிரி எனக்கு I have a complaint with Ajit. Like, he can do so wonderful things. Like, somewhere, like, he's too big for the shoes that he's filling. அந்த மாதிரி I have that issue. Then a Malayalam movie called Marco. I don't know if anybody has watched that movie. Like, I am a fan of gore. Okay, so to be unapologetically gore in itself is also a risk. This movie had that. Like, I've seen the worst of goriest movie. I've seen body horror. I've seen a Serbian movie and all. அந்த அளவுக்கு நான் goriest and kinkiest stuff பார்த்திருக்கேன். This movie, I had to take a breath. எனக்கு வந்து I had to close my eyes on the screen. Like, an Indian movie can do gore. I never expected something like that, and that coming from Malayalam cinema. Like, a scene wherein like a guy bashes a head of a boy using a cylinder. Okay, imagine or 5-year-old head, a guy is bashing his head, cylinder vachi ipdi mande, and the whole scene is being shown on screen. இது எவ்வளவு ஒரு gory, எவ்வளவு ஒரு violent scene. இத ஒரு இருக்காங்க அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய risk. And I was like, okay, these people are like, okay, பயங்கரமா எடுக்காங்க அப்படினா. So Marco like was surprisingly like I found it interesting. Like very unlike Malayalam cinema, this was more in terms of your things like a Telugu cinema would make in terms of action. But the gore was like out of the world. Not you'd expect something from an Indian movie. So Marco was one movie like that. Okay, then Good Bad Ugly and everything. Underappreciated movie that again I saw this year is a movie called Santosh. I don't know if anybody saw this movie. It was banned from releasing in India. Okay, so I found a very weak pirated copy online and saw this. In the banned படங்கள்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கும். அப்படி என்னது இருக்கு banned அப்படின்னு. Again, it is very leftist. It talks about how communal violence are triggered and how police is biased to take their actions. Only people from a particular religion are prosecuted for obvious reasons. They look like the obvious enemy மாதிரி police also prosecute them அப்படின்னு. Santosh is a movie. It stars what's her name? Goswami. She is the actress. Sahana Goswami, right? That's her name, I think. Like very well played. And on the same lines, again, another censored movie or banned movie which not released for India is a movie called Agra. Okay, Agra, A Tale of Space. Okay, this is a movie which was again in the Cannes and all these international movies by Kanu Bell, and it has a lot of explicit scenes and it has some like incest and other themes. So it was again banned in India, didn't get a wider release. So Agra also a little hard to accept, but the underlying values were like there. So like it's a proper festivalish movie, so it worked in some aspects for me. அதுக்கப்புறம் all the comic movies this year were a flop because nobody mentioned about comic movies. Right from your Thunderbolts, Fantastic Four, Superman, DC and Marvel, post-COVID ages are not for them. They have to reinvent themselves with respect to the comic movies. At least nothing is working. Like bringing back your holy trinity of Chris Evans, Chris Hemsworth and RDJ might do wonders for them next year in Doomsday. Let's see how Marvel comes back. And with the revamp happening in DC again, if Netflix buys this and gives it back to Zack Snyder, it would be a lovely revamp. Let's hope that both these companies get revamped and we get nice binge-worthy movies like your Avengers Endgame and everything. That was like I can still go and revisit Avengers Endgame. Like it's such a guilty pleasure movie for me. So it's the last 5 years been absolute down the drain for them. They are not making good movies. So very bad year. Hollywood mainstream, very lovely movie that I watched this year is F1. F1 was a movie made for the Indian audience. It has made more money in India as a collectively than any other country in all. Okay, it has made more money in India than US in some regions apparently. So we Indians have loved F1 more than the other audience. People who are actually watching F1, the Europeans who are obsessed about that sport, have not watched it so much as we in India have done. I went with a lot of people who don't watch the sport on a week in, week out. I used to watch it in 2000 till 2010. Now I don't watch it regularly, but I know the rules and everything, how this kinetics and everything work and everything, right? People who are new to it were the ones who enjoyed it more. They're like, from next week, I'm going to start watching
F1 week in, week out, and they've actually started watching it. Okay, so maybe the movie was made to sell the sport more, and that worked, is what I think, at least in the Indian diaspora. So F1, the IMAX experience was out of the world. Like I would want to watch it in your, even there are something called as an immersive cinematic experience, 370-degree screen, right? I wanted to watch it in bigger screens. I wanted to watch it in bigger the screen. I wanted to watch it in bigger screens for There is Formula 1. something IMAX எனக்கு there is something called 4D in Bangalore. ஆமா I நிறைய இடத்துல அதுல இருக்கு. நல்லா 4D இல்ல, அது அதுல ரெண்டு இன்னும் டெக்னாலஜி இருக்கு. ஆமா, there is something called as MDX 4D, there is something called 4DX. Okay, so ரெண்டு different providers who are giving the 4D technology to each their pros and cons. I saw some movie அது கொஞ்சம் overkill ஆயிரும், எக்ஸ்ட்ரா என்ன இது அங்க they are spraying water, irritating ஆயிரும். But for F1 it would have been lovely. You would have got that yeah, thrill, the it G4 was for thing. everyone, but it was a very bad experience for Jurassic World. Yeah, like I saw a Marvel movie on that. அதே மாதிரி like snow and all, they were doing noise and all, you're not getting anything, so it was a disappointment for some movie in 4D. So let me just go about அதுக்கப்புறம் the two big, lot of expectations from people coming together, such lovely cast and everything. Thug Life and Coolie, both the movies I saw in theater, such a disappointment. Like ஈவன் எனக்கு பிடிக்காத ரெண்டு வார்த்தை இந்த வருஷம் என்னதுன்னா, இந்த படம் வந்து 10 நாயகன், ஓகே, இது வந்து 20 பாஷா. Why are you giving this metric? This metric is what has ruined both these movies, is what I feel. Okay, Nayagan, nothing can beat Nayagan. This was like in the Kimu Kipi Mari, it's like BC and AD. Like, you know, Nayagan has such a standard that there is only, I don't think anything in Kamal's history can beat it. Okay, why do you want to come about and say this movie is 10 times better than Nayagan? If you say that we've done our work, this is an interesting movie, come watch, okay. Giving these metrics is what is killing it. Like same thing with Coolie, this is like 10 times what Basha for Rajni அப்படின்ட்டாங்க. ஐயோ, அந்த படம் பார்த்துட்டுலாம் like I know, I was like, okay, I want to celebrate you on screen தலைவர், but what is this bullshit? Why are you doing this? அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஆயிட்டு எனக்கு. Thug Life headache for me. பாஷான்னு கேட்டியா? நான் வந்து ஒரு லோகேஷோட இன்டர்வியூல he mentioned it as தளபதி. அப்போ வந்து மீம்லாம் வந்து அதேதான் தளபதின்றாங்க, இதேதான். இப்படிதான்டா போன மாசம் ஒருத்தன் வந்து நாயகன், எனக்கு அப்படியே நாயகன் படத்தை பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு. So two, but it's more sad when they collectively ruined this year. you're also re-releasing Nayagan now. அப்ப இப்போ எனக்கு ஆமா. பார்க்காத வந்து நீங்க சரி, இப்போ அது வரைக்கும் நான் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தது கிடையாது நாயகன். நான் அப்போ எனக்கு சரி, அப்பவே எனக்கு கடுப்பா இருக்கும் தக் லைஃப் பார்க்கும்போது. தக் லைஃபை விட்டா you're also releasing it, re-releasing it again. Now it was so bad when you watch Thug Life first half and then you come back November to watch Nayagan in theaters, and then you go like, oh my god, is it the same duo that made the other film in the earlier of the year? It is like அவங்களே உங்களுக்கு வச்சு இன்னும் செஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. Again re-releasing whole Nayagan and things. It was like somebody please kill that character and put us out of this misery. I also want to make it a point where in the மாதிரி stop using these goated names for your characters after that. The Shaktivel, stop, don't. You know, there are certain affections that comes with certain names, and you have done great work with those names. Don't use it again. It's ruining, that name only is ruining. Or then you go 1,000 times and say it's much better than Nayagan and all is one thing. But for me, I'm really angry where they should stop using the names only. இல்ல, one more thing that yes, yesterday I was talking with a friend of found Thug Life better than Coolie in a movie by itself. Okay, so again, like to each their own, but the distance that we had is this movie would have gone through at least 300 eyes, right from the producers to each assistant. How can you make this like, you know, such a crass thing and put it on? It come beyond 300 smarter people, okay, who know movie making better, who know everything about the craft better. How can it come through Tamil cinema, Kamal, and next best to him, Mani Ratnam? How can you accept this? Like, you know, this quality is what very bad for me. So where are things wrong? Is there a unnecessary interference on the production house, or made this movie wrong? What could make this wrong? And a lot of issues. Like, you know, it had everything to make it good. How can this go wrong? And a lot of issues are like, you know, okay, getting back to the like, okay, a very good movie was okay. Knowing the underlying politics here in southern part of Tamil Nadu, like I could relate with a lot of things, and the sport drama itself also worked for me on the screen. The last scene and all the sport thing, how it escalates and ends, and all, non-linear. A lot of people had issue. Maybe this could have been a linear story only, but it was okay for me. I think it was okay in that non-linear aspect. அது ரொம்ப drag பண்ணல அவங்க.
அதெல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. Two indie hits that I found this year was, I don't know if anybody's mentioned, One Battle After Another. Okay, One Battle After Another was lovely. Sean Penn, in every scene that he was in, I'm like, dude, this guy is reinventing himself every decade. He tries to do something and he's doing that. PTA again, like, for whatever accomplishment like this, I found it interesting. It doesn't make money. It didn't even make $20 million, I think, on the screen. But such a Caprio and Sean Penn, as well as the other characters and all. Lovely movie, One Battle After Another. I saw a movie called The Mastermind. Okay, I saw Rotten Tomatoes recommendation of the Moon படம் தான் இருந்துச்சு. One Battle After Another, The Mastermind, and one Korean movie, and two Korean movies. Okay, one called and the other one is called No Other. Okay, I saw No Other Choice yesterday. It was okay for me. Like, best movie this year, but I found No Other Choice to be okay. This is a good Korean movie, but not so great. Remember as a, like, as a standard of sorts, அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. No Other Choice is decent. You're like, you'll associate your Korean movies in terms of Memories of Murder or Parasite or your trilogy அந்த மாதிரி. So 2025 overall in terms of Tamil movie was disappointing for me. உங்களுக்கு யாருக்கும் Malayalam பிரேக் movie has not ஆகுதா? seen much. விக்ரம் அஸ்வின் லைட்டா பிரேக் ஆகுது எனக்கும். ஓகே. Yeah, Benny. Go ahead. Yeah, last one movie again, like I had a lot of expectations. 28 years later, okay, by Danny Boyle. Okay, so the original 28 weeks later and 28 months later was good. 28 days later and weeks later was good. அந்த எதிர்பார்ப்புல லைக் அந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் ஜாம்பி கொள்ள அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். லைக் திஸ் வாஸ் மோர் ஆஃப் அ கமிங் ஆஃப் ஏஜ் மூவி, அண்ட் அகைன் டு ஈச் தேர் ஓன். லைக் இட் டென்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ வித் தி expectation that I went for. There is a sequel coming next year, but I will not look for it. 2026 is a very good movie for Hollywood. A lot of movies coming. We have a lot of sequels coming and everything. Hopefully your comic movies are better next year. And Tamil movies, again, hopefully we get some good, interesting, celebratable movies. Otherwise, like both the movies from Pradeep Ranganathan were good this year. But I want more, like, we want better cinema in Tamil Nadu is what I think. Like, we want more presentable cinema from Tamil Nadu from my end. Thank you for hosting me. Super. Party? Yeah. இந்த வருஷம் வந்து இட்ஸ் அ டிசப்பாயிண்டிங் இயர் ஃபார் தமிழ் சினிமா, அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ. இட்ஸ் அ பிக் கேப் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. திடீர்னு ஒருத்தர் பாலிடிக்ஸ் போயிட்டாரு, ஒருத்தர் ரேசிங்க்கு போயிட்டாரு. இப்போ வந்து பிரதீப் ரங்கநாதன்லாம் செலிப்ரேட் பண்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. இதுக்கு மேலே எப்படி சொல்றதுன்னு தெரில. பட் எனக்கு ஆவரேஜ் வாட்ச் தான். எனக்கு பெஸ்ட் வாட்ச்னு தமிழில் எனக்கு பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஆவரேஜ் வாட்ச்சில் எனக்கு ஓகே, ஐ டென்ட் ரெக்ரெட் வாட்சிங் இட்னு. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது வந்து டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, வீரதீர சூரன், குடும்பஸ்தன் வாஸ் ஃபன். அதுவும் அந்த நக்கலைட்ஸ் குரூப் வந்து காமெடி எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது. அப்புறம் ஹவுஸ்மேட்ஸ்னு ஒரு படம், அந்த இட் இஸ் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஹவுஸ்மேட்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ குட் வாட்ச். என்ன சொல்லுவேன், ஒரு டைம் பாஸ்க்கு பார்க்கலாம், பெருசாக எதிர்பார்க்காம. ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி இருக்குது, அதோட ஒரு வேர்ஷன் தான் இது. அதோட ரீமேக் மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ஓகே, தமிழில் அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ஐ லவ்ட் இட். நீங்கள் பார்க்கலன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மூவி. வீரதீர சூரன் சொல்லிட்டேன்னா, வீரதீர சூரன் இட் வாஸ் ஓகே. அது அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியாத மாதிரி நல்லா த்ரில்லிங்காக இருந்தது. டூட் ஐ லைக்ட் இட். நாட் டூட், சாரி, டிராகன் ஐ லைக்ட் இட். டூட் ஐ ஹேட்டட் இட். டிஎன்ஏன்னு ஒரு படம் இருந்தது, நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. டிஎன்ஏ வாஸ் ஓகே அண்ட் நிறைய அவேர்னஸ். அதனால் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இட் கிரியேட்டட் இன் சொசைட்டி. நிறைய கேசஸ்லாம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க. மாரிசன் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட், நல்ல டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது. பைசன் வந்து ஐ வாஸ் வெரி ஸ்கெப்டிக். மாரி செல்வராஜ் புதுசாக என்ன சொல்லிட போகிறான், எதுக்கு பார்க்கணுன்ட்டு நான் பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன். பட் என் ஒய்ஃப் பார்த்ததுனால நானும் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்தேன். பட் ஐ டென்ட் ரெக்ரெட். பார்க்காம விட்டுருந்தா நான் ரெக்ரெட் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஐ லவ்ட் இட். டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்குது. குட் பேட் அக்லி தேட்டரில் போய் பார்த்தேன். என் நிலமையை யோசிச்சு பாருங்க. அதுவும் அந்த
மலேசியன் Same சிங்கர் pitch. ஒருத்தன் வந்து ஒரு மலேசியன் சிங்கர் வந்து அவன் கத்துறான், நானும் என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் பைத்தியம் மாதிரி பாத்துக்கிறோம். ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்றான், இவன் ஃபேமஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. எனக்கு யாருன்னே தெரியல அவன். அந்த சிங்கர் பேர் என்னது உங்களுக்கு யாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? Blacky. பிளாக்கி. அவருக்கு. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது. என்னடா படம் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. ரெட்ரோ வாஸ் அ டிசப்பாயின்மெண்ட். கூலி படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பார்த்துக்கிறோம். நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி. எனக்கு தெரியலையே என்ன பண்ணியிருக்கானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படம் கூலி. அதுவும் தேட்டரில் தான் பார்த்தோம். இங்கே ஒரு மொக்க தேட்டர் இருக்கு தமிழ் படத்துக்கு. கனடாவில் வந்து தமிழ் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு பெரிய பாலிடிக்ஸ் இருக்கு. இங்கே வந்து நல்ல பெரிய பெரிய தேட்டர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறதில்ல. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தேட்டர்ஸ் அந்தந்த ஊரில் இருக்கிற தேட்டர்ஸில் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ப்ரைஸிங் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பெரிய சினிமாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்மார்க் சினிமா, சினிப்ளெக்ஸ்ன்னு 2 குரூப் இருக்குது. அந்த குரூப்பில் வந்து ஐ திங்க் பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் பண்ண டைமில் வந்து தே காட் த்ரெட்ஸ். நீங்கள் தமிழ் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஸ்க்ரீனெல்லாம் வந்து டேமேஜ் பண்ணுவோம், தேட்டர்லாம் டேமேஜ் பண்ணுவோன்னு அவங்களுக்கு இமெயில் வந்து அந்த இமெயில் அவங்க வந்து ட்விட்டர்லலாம் போஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து யாருமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதில்ல பெரிய இந்த மாதிரி. அதனால தமிழ் மூவிஸ்க்கு வந்து இங்கே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது எங்களுக்கு வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ ஆவரேஜ் மூவியில் அப்புறம் அது கிஸ்ன்னு ஒரு படம், அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது. இட்ஸ் அ ஃபன் வாட்ச். அப்புறம் இப்போ ஒரு ஜோ காம்பினேஷன், ஜோ படம் வந்ததுல அதே காம்பினேஷன் இப்போ ஒரு படம் வந்தது. என்ன படம் அது? ஆண் பாவம். அன்பாவம். தட் வாஸ் ஃபன் வாட்ச். பெருசாக நீங்கள் எதுவும் யோசிக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஓகே. காந்தாரா கைண்ட் ஆஃப் மிக்ஸ்ட், ஓகே, பட் ஐ லைக் சர்டன் சீன்ஸ். சர்டன் சீன்ஸ் ஆர் ரியலி குட். செகண்ட் பார்ட்டில் டெஸ்ட்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லை, அது 2025 தானே? Yeah, 2025. ஐயா, அது ஒரு மாரல் டைலமா மாதிரி, அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது. நான் 2 படம் இந்த வருஷம் தான் பார்த்தேன், பட் ஆனால் அது 2024 மூவின்னு நினைக்கிறேன். சூக்ஷ்ம தர்ஷினி, தட் வாஸ் ஃபன். கிஷ்கிந்தாபுரம் வாஸ் வெரி குட். அது வந்து ஒரு மாதிரி அவுட் ஆஃப் வேர்ல்டு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக, இது எங்கே நம்ம ஊரில் தான் எடுத்த படமான்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படம். இங்கிலீஷில் ஐ லவ்ட் மிஷன் இம்பாசிபிள் ஃபைனல் ரெக்கனிங். இட்ஸ் நாட் ஃபார் த மூவி, இட்ஸ் நாட் அ மூவி. அதை என்ன சொல்கிறது, நான் மிஷன் இம்பாசிபிள் 2 வந்து 7th படிக்கும்போது தேட்டரில் எங்கள் சித்தப்பாவோட பார்த்தது. அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒருத்தவனால ஆக்ஷன் பண்ண முடிஞ்சு அதெல்லாம் பண்ண முடியுதுன்னா தட் சம்திங் மோர் தென் அ மூவி. The other felt like retirement, no? It felt like you have come of age. Okay, something you grew up with has finally, like, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அது எப்படி சொல்றது, எனக்கு கண்ணே கலங்கிச்சு சம்டைம்ஸ். இது அப்பையிலேருந்து ஒருத்தன் இவ்வளோ தூரம் நடிச்சிருக்கான், இவ்வளோ அந்த படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்றதுலாம் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். த ஸ்டன்ஸ் யூ ஹவ் டன், அந்த சீரீஸ் இவ்வளோ நாள் கண்டினியூ ஆனதே ஒரு பெரிய இதுதான். ஸோ தட் அது வந்து தேட்டரில் நீ சொன்ன மாதிரி அந்த 360 டிகிரி இருக்குல்ல, அது ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே. ஸோ சைட்லேயும் ஸ்க்ரீன் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு தேட்டரில் தான் பார்த்தேன். இட் வாஸ் குட். F1 வி லவ்ட் இட். ஐமேக்ஸில் பார்த்தது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். F1 சின்னர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹாரர். ஐ லவ்ட் இட். ரீசெண்டாக பார்த்ததுலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹாரர் தான் அது. அப்புறம் ஒரு ட்ராமாவில் ஹவுஸ் ஆஃப் டைனமைட்னு ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு மூவி இருக்குது, யாரா பார்த்தீங்களா? நான் பார்த்தேன். Again, it has mixed reviews. Like, so it was mixed. The vantage science point behind it, they're telling the science behind it is wrong, so people are not appreciating it well. So அப்படியா? ஆமா. ஓகே. ஒன் பட் எது? கேத்ரின் பிஜெலோ ஃபிலிம் தானே? ஆமா, கேத்ரின் பிஜெலோ. Yeah, I'm very curious to watch it. I really like her filmmaking style, Hurt Locker and Zero Dark Thirty. So I'm very curious to watch it. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பிங்கை பற்றி தான் ஒரு கான்செப்டே, பட் ஆனால் அதை பற்றி எதுவுமே காட்ட மாட்டாங்க. அதை சுற்றி பேசியே ஃபுல் ஒரு டென்ஷன் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்ல, another reason is because very right leaning, right? So anything that is anti bad light, the people are not appreciating that. That is also one of the reasons. பெனி, நீ ரொம்ப பிரேக் ஆகுற பெனி, நீ பேசுறது எனக்கு சரியா புரியல. அப்படியா?
நீ சொன்ன படமே கூட எனக்கு நீ ஏதோ ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஒரு 2 படம்னு ஒன்னு மாஸ்டர் மைண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னு எனக்கு கேட்கல. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருதுடா. கமன்சி அண்ட் கமன்சி ஓகே. இல்ல ஐ சைட் மாஸ்டர் மைண்ட். ஐ சைட் 2 movies லைக் அண்டர் அப்ரிஷியேட் வந்து மாஸ்டர் மைண்ட் அண்ட் இது another battle, one battle after another அந்த ஒன் பேட்டில் ஆனது. ஓகே ஓகே. ஆமா. அப்புறம் கொரியன் மூவி அந்த நோ அதர் சாய்ஸ். நோ அதர் சாய்ஸ். ஓகே. ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர் வந்து நான் புக் பண்ணிட்டேன் தேட்டரில். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸே டிஃப்ரெண்ட். என்ன ஆச்சுன்னா புக் பண்ணதே மறந்துட்டேன், படத்துக்கு போகல. அடுத்த நாள் நான் போயிட்டு தேட்டரில் போயிட்டு டேட்டு மறந்துட்டேன் நான், என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு போய் கேட்டதும் தேர் வெரி கைண்ட். உடனே வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிக்கெட் கொடுத்து நீங்கள் இன்னைக்கு போய் பாருங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் அந்த டிக்கெட் நான் நேற்று பார்த்தேனான்னு வெரிஃபை பண்ணாங்க. பார்க்கலன்னதும் தேர் ஓகேன்னு இன்னைக்கு இந்த சீட்ஸ் தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லி கொடுத்து உடனே போய் பார்க்க சொல்லிட்டாங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் இதெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ண முடியுமான்னு. இதுக்காக நானும் கனடா வரேன் ஜி படத்துக்கு. ஆனால் படம் வந்து நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான மூவி. டிகாப்ரியோக்கு ஐ திங்க் யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் அவார்ட்ஸ். இந்த படத்துக்கு நிறைய அவார்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். கன்ஜூரிங் 4 வந்து தேட்டரில் பார்த்தேன். இட் வாஸ் நாட் சூப்பர் குட், இட் வாஸ் ஓகே. ஐ திங்க் அதான் லாஸ்ட்னு நினைக்கிறேன்ல அந்த சீரீஸில். ஸோ கன்ஜூரிங் 4 வாஸ் ஓகே. நம்ம வெறும் மூவி மட்டும் தான் பேசுகிறோம்ல, இப்போ சீரீஸ்லாம் இல்லை. இல்ல ஓகே. அது பெரிய லிஸ்டா இருக்கும்ல. ஆமாம். அதில் எனக்குன்னா அடலசன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். And I'm very curious to try it. Limited series தானே அது? லிமிட்டட் தான். 4 எபிசோட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். 4 or 5 தெரியல. 4 தான். கண்டிப்பா பாரு. Good to understand the Gen Z lingo and Gen Z stuff. Okay. Very weird. அப்புறம் இன்னொரு மூவி கூட ஜோர்டன் பீலே மூவின்னு நினைக்கிறேன். நோப்னு ஒரு மூவி. அது இந்த இயர் வந்த மூவியா இல்லை லாஸ்ட் இயரான்னு தெரியல. லாஸ்ட் இயர் மூவி. ஓகே, தட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹாரர்ல. அதை ட்ரை பண்ணோன்னா த்ரில்லர்ல அது நீங்க பார்க்கலாம். நோப் சேம் ஜார்டன் பீல் வந்து ப்ரொடியூசர் இந்தியன் மூவி திஸ் இயர் கால்ட் த Monkey Man அப்படின்னு ஒரு மூவி he produced. Jordan Peele produced, starring Dev Patel. It was banned in India because they had some elements of Hanuman. Not available in India in any OTT or anything. Torrently எங்கேயுமே available இல்ல. US or in Canada, if you guys get to watch, maybe you can see it was action was good. It was choreographed with the same people who made John Wick. So India they had used some Hanuman in some characterization, it was banned. ஸோ பென்னி படம் பார்க்கணும்னா பேண்டுன்னு ஒரு டேக் கொடுத்தா போய் பார்த்துருவோம். Yeah, that's it from my side. Super. Sriram? ஒரு நிமிஷம் கேக்குதா பேசுறது? கேக்குதா? ஸோ பார்த்தி சொன்ன அதே நோட்டை இவர் ஆல்சோ எக்கோ. தமிழ் சினிமா வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங் திஸ் இயர். ஸோ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நோட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நான் பார்த்தது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கிறது. ஸோ அதை நான் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ இங்கிலீஷ் படம் வந்து நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்த்தேன். ஐ டென்ட் வாட்ச் எனி இங்கிலீஷ் மூவிஸ் இன் தியேட்டர். நான் பார்த்த 4 இங்கிலீஷ் படம் எல்லாமே சூப்பர் ஹீரோ படம். ஆல் வேர் டிசப்பாயின்மெண்ட். கேப்டன் அமெரிக்கா, தண்டர் போல்ஸ், ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃபோர், அப்புறம் இந்த ஜுராசிக் வேர்ல்ட் ரீபர்த் பார்த்தேன். அதுவும் ரொம்ப சுமாராக தான் இருந்துச்சு. யூ வாட்ச்ட் எனக்கு ஞாபகம் ஒரு 3 தெலுங்கு மூவிஸ் ஞாபகம் இருந்துச்சு. 8 வசந்தத்துல அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். ஐ திங்க் தட் வாஸ் வெரி நைஸ், நல்லா இருந்துச்சு. கோர்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படி பார்த்தேன், அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. ஹிட் தேர்ட் கேஸ் பார்த்தேன். ஹிட் 1 and 2 நல்லா இருக்கும், பட் தேர்ட் கேஸ் வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங். சும்மா சுட்டுக்கிட்டே இருக்கா நானி எல்லாரும். மலையாளம் சினிமா டிசப்பாயிண்ட். எல்லாமே ஓடிடியில் தான் பார்த்தேன் மலையாளம் சினிமாஸ். ஒரு 7 படம் ஞாபகம் இருந்துச்சு. இதுல நான் பார்த்ததுல ஓடும் துதிரை சாடும் துதிரை ஃபஹத் ஃபாசில் படம் நல்லா இருந்துச்சு. ஹிருதயபூர்வம் மோகன்லால் படம் வாஸ் குட். லோகா எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ரெக்கச்சரித்திரம் நல்லா இருந்துச்சு. பொன்மேன் நல்லா இருந்துச்சு. படக்களம் ஐ திங்க் நான் பார்த்த இந்த இயர்ல நான் பார்த்த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம். அண்ட் தொடரும் ஐ டிடன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ அண்ட் மோர். அது ஒரு மோகன்லால் ஃபிலிம், பட் இட் வாஸ் வெரி ஹைலி ரேட்டட், பட் டிடன்ட் ஒர்க் ஃபார் மீ. ஸோ நவ் கம்மிங் டு த டிசப்பாயிண்டிங் தமிழ் சினிமா. எனக்கு தெரிஞ்ச திஸ் இயர் ஒரு இயர்ல 12 months இருக்கு. ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் பின் பாயிண்ட் ஒரு 12 நல்ல படம் தமிழ் சினிமா சொல்ல முடியுமா எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் பார்த்ததுல இருந்து வாட் எவர் ஐ ரிமெம்பர். டீசல் இன்னைக்கு பார்த்தேன், இட் வாஸ் வெரி பேட். ஆண் பாவம் பொல்லாத ஐ திங்க் ஒரு 2 weeks முன்னாடி பார்த்தேன். பிட் ப்ராப்ளமேட்டிக் இன் சர்டன் ஆஸ்பெக்ட், பட் ஒரு ஓகேவா இருந்தது.
கேங்கர்ஸ் பார்த்தேன். அது தெரிஞ்சு யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சுந்தர் சி படம். இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி ஹை ஸ்கூல். ஒரு 45 minutes ஆஃப் த 2.5 hours கொஞ்சம் நல்லா வச்சு நான் பார்த்தனே. பெருசு பார்த்தேன். பார்த்தீங்களா? ஆமா. தேங்க்ஸ் சார். பரவாயில்ல. நைஸ் டு ஹியர் பார்ட்டிஸ் வாய்ஸ் ஆஃப்டர் a very long. யாராவது மதகஜ ராஜா பாத்தீங்களா? லைக் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சுவலி ஹேவ் அ ஜென்யூன் ரிவ்யூ. லைக் இஸ் மதகஜ ராஜா ஆக்சுவலி குட்? லைக் அது ஒரு யூடியூப்லயாவது பாக்குறதுக்கு ரிவ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கா? I think it is not available in any OTT. I think at that time release ஆனப்போ தியேட்டர்ல பார்த்துட்டு தான் உண்டு. I think nobody watched it at theater நினைக்கிறேன். It is Okay. like Kalagalappu 2 for me. Okay. It's more like not like Kalagalappu 1, which has a lot of rewatch value. You can watch it like once. Kalagalappu 2 you cannot watch once. So bad No, reference. I felt it's better, like compared to what Okay. what we are getting to watch now this year. Kalagalappu 2 is still better ங்கற தோணும்ல. அந்த கேட்டகரியில தான். அந்த டைம் இட்ஸ் definitely a lot. நம்ம இப்ப பார்த்த எதுவுமே இருக்காது. Let's the story, it's everything is quite old. அப்ப எடுத்தனால அதனால I think the closest that you could relate for me was Kalagalappu 2. யாராவது அஞ்சான் ரீ-ரிலீஸ்லாம் பார்த்தீங்களா? இந்த பத்தி நான் பார்த்தேன். ட்ரெய்லர் பார்த்தேன்னா, ஸோ ட்ரெய்லர்ல வந்து தட் அந்த so there is this famous joke from that time where audience started saying அந்த பர்தா போட்டுட்டு போற கேரக்டர் வந்து நடந்து போகும்போது சமந்தா ஏன் பர்தா போட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அண்ட் தட் பிகம்ஸ் த ட்விஸ்ட் அட் த எண்ட் தட் அது சமந்தா தான் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் சொல்றது. ஸோ இதுல வந்து as a joke I think they kept that scene where Samantha lifts the parda and shows her face. So எனக்கு வந்து I mean I don't know, it's very I don't know என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு புரியல. பாவமா இருந்துச்சு. அஞ்சானுக்கு வந்து எவ்வளவு இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாம் அது ரொம்ப, இப்ப நீ பையா ரீரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா கூட அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், நீ எந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுவீங்கன்னு. இது அது இன்டர்வியூஸ்ல அவங்க பேசுனது நிறைய பேர் தே கேவ் அ குட் ஃபீட்பேக் ஃபார் அஞ்சான் ரீரிலீசிங். நான் நம்பி போன ஆள்ல நானும் ஒரு ஆளு. இட் வாஸ் வெரி பேட், வெரி மிசரபிள், வேஸ்டட் மை மணி. இல்லங்க, என்னது இருக்கு நம்புறதுக்கு? எனக்கு புரியலங்க. வாட் வாஸ் தேர் டு பிலீவ்? நான் அந்த படம் வரும்போது ஐ வாஸ் டூ யங் டு வாட்ச் இட். அப்ப அதனால மேபி ஐ தாட் ஐ டிடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் போல. இப்போ ஒருவேளை பிடிச்சிருக்கும் போல. லாட் ஆஃப் மூவிஸ் கெட் ரீவாட்ச் வேல்யூ. அப்ப நல்லா இருந்துச்சுல்ல. அப்ப தென் ஐ தாட் ஓகே, தட்ஸ் மை மிஸ்டேக் டு கோ வாட்ச். உங்களை 2 வாட்டி ஏமாத்திருக்காரு லிங்குசாமி. Yes. So then it was re-edited. My wife was asking, so are they going to say that Surya and Vidyut Jamal are actually gay partners? And அப்படி காமிச்சிருந்தாங்கன்னா கூட வந்து that it's a, I think that would have ஃபார்வர்ட் திங்கிங் மூவியா இருந்திருக்கும்ல. இல்ல, maybe that would have also different, right? Like, and the directors re-edit their own movie to different after 10 years when they reuse it. Hitchcock says, right, if I had to remake this movie, I'll re-edit it, I'll present it in a completely different way அப்படின்லாம். So if அந்த மாதிரி present பண்ணா கூட okay, maybe it could have rewatch only, but the same movie again in any way, like I don't know, like அவர் நம்மள மட்டும் ஏமாத்தல, அவர் அவரையும் ஏமாத்திட்டு இருக்காரு. அப்பவே எல்லாருக்கும் மனசுல வந்து ஏதோ ஜாக் ஸ்னைடர் அண்ட் ஜான் ஃபேரோன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து எடிட் பண்ணா எப்படி எடிட். இதுக்கு பெரிய பிரச்சனை இந்த பிஹைண்ட் வுட்ஸ் மாதிரி சேனல் தான். அவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு பழைய டைரக்டரை கூட்டு வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி, அப்ப இருக்க ஆடியன்ஸ் அவங்களை புரிஞ்சுக்கல சார், இப்ப புரிஞ்சுப்பாங்க, நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு கன்வின்ஸ் பண்றது. they are also, it's easy money for them. Why wouldn't they believe? Again, when and they say it's a popular movie people want to watch and சொல்லும்போது, then who would want to wait? Yeah, I really wanted Paya to read it. அஞ்சானே ரிலீஸ் பண்றாங்கல்ல. அதுதான் தமிழ் சினிமாவோட நிலைமையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா அந்த ஒரு லைன் போனோம். அஞ்சான் ரீ-ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த அளவுக்கு படம் இல்ல. லிஸ்ட முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு படம் தான் சொன்னேன். அந்த படத்துக்கே வந்து நமக்கு இவ்வளவு கமெண்ட் வந்துச்சு. பெருசு வாஸ் ஓகே. ஐ திங்க் ஒரு அடல்ட் காமெடி. வி டோன்ட் கெட் லாட் ஆஃப் தோஸ் இன் தமிழ் சினிமா அந்த இதுல, பட் இட் வாஸ் ஓகே. பட் ஓஹோ இந்த பேபி அகைன் வாஸ் ஓகே. Madarasi was surprisingly slightly above average. I think this film got a lot of criticism when it came out of the big hero films. I think this was நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் it was above average.
10 இயர்ஸ் முன்னாடி காதலிக்க வந்திருந்தா அது நல்லாவே ஓடி இருக்கும் ஸ்ரீராம். 10 இயர்ஸ் முன்னாடி நான் வந்து ஓடிடுவேன் கரெக்ட். பட் நவ் வி ஆர் சார்ட் ஆஃப் ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டும் கொஞ்சம் பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட் கொஞ்சம் கோ டு ஜி தியேட்டர் மாவீரன் படத்தை நீங்க மறுபடியும் பாடி ஏத்தி பண்ணீங்கன்னா இப்ப எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஜி? இட்ஸ் சேம் மாவீரன் மூவி தான் அது லிட்டரலி மதராசி. அப்புறம் என்ன என்ன difference? படம்? மாவீரன் காப்பி தானே மதராசி. பரவாயில்ல. ஸோ காதலிக்க நேரமில்லை வாஸ் அகைன் ஓடிடியில் பார்த்தேன். லைக் இட் வாஸ் அகைன் ஓகே. ரெட்ரோ வாஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட். தலைவன் தலைவி சர்ப்ரைசிங்லி ஆக்சுவலி இட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் மீ, பட் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அகைன் டிடன்ட் லைக் தட் மூவி. நீக் வாஸ் அன் பியூர்லி OTT watch for Gen Z. I don't know what Dhanush is thinking. And I don't know what Dhanush is thinking. இன்னொரு படம் இட்லி கடை, இது ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு ப்ரெமைஸ். லைக் ஹீஸ் சேயிங் லைக் ஒரு cookோட son has to cook and he has to go back to the village. I don't know, like he wants to take ஒரு thinking ஒரு 50 years backல. இப்போ that I think the premise was very problematic. விடாமுயற்சி was again okay. பட் வாட் ஆக்சுவலி சர்ப்ரைஸ் மீ வாஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு நாள் ஒரு ரீல் பார்த்துருந்தேன். தேர் வாஸ் என்ன சொல்றது, லைக் ஒரு ஸ்டோரி லைன் ஆஃப் அ மூவி. ஃபுல்லா படிச்சு பார்த்தா என்னடா விடாமுயற்சி மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் 1996 மூவி கால்ட் பிரேக் டவுன். கர்ட் ரசல் படம். அந்த படத்தை தான் அப்படியே விடாமுயற்சின்னு வச்சிருக்காங்க. தென் சக்தி திருமகன் ஒரு படம் பார்த்தேன். ப்ராப்ளி த வர்ஸ்ட் மூவி ஐ வாட்ச் திஸ் இயர். வி நோ லைக் தி ரூலிங் பார்ட்டி ரிலீசஸ் லாட் ஆஃப் ப்ரொபகேண்டா மூவிஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்லி ஒரு டிஎம்கே ப்ரொபகேண்டா மூவி மாதிரி இருந்துச்சு. அப்கோர்ஸ் தமிழ்நாடு திருப்பி எதிர்ப்பெல்லாம் இருக்காது, நம்ம பெஸ்ட் பிளஸ் இல்லையா. இந்த 3BHK didn't work for me. It was very boring in parts. 11 ஒரு படம் பார்த்தேன். I don't know if it's தெலுங்கு தமிழ் மூவி. தெலுங்கு படமா தான் இருந்துச்சு. பட் இட் வாஸ் ஒரு த்ரில்லர். பட் தெலுங்கு படம், பட் இட் வாஸ் ஓகே. காந்தி கண்ணாடின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். இட் வாஸ் அகைன் ஓகே. மர்மர்னு ஒரு த்ரில்லர், ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் அப்படின்னு பார்த்தேன். இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி லைக் காம்பினேஷன் ஆஃப் நார்மல் எடிட்டிங் அண்ட் சவுண்ட் ஃபுட்டேஜ் எடிட்டிங் மாதிரி இருந்தது. பேஸ்ட் ஆன் ரியல் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹாரர் மூவி நிறைய பார்க்கறது ஒன்று தான் பார்த்தேன். பட் ஐ திங்க் தட் வாஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். கமிங் டு தி குட் மர்மர் நல்லா இருந்துச்சு பார்த்தி. ஸோ கமிங் டு தி மூவிஸ் தட் ஐ வாட்ச்ட் ஆன் OTT தட் ஐ ரியலி லைக், பறந்து போ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ராம் ஐ ஃபீல் இஸ் ஒன் டைரக்டர் ஹூ ஹஸ் சோ ஃபார் not disappointed me in any movie, and I think he continued that trend. DNA நிறைய பேர் சொன்னீங்க நல்லா இருந்துச்சு. குடும்பஸ்தனும் நிறைய பேர் சொன்னீங்க நல்லா இருந்துச்சு. பேட் கேர்ளும் நல்லா இருந்துச்சு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் லாட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் வாட்ச்ட் இட். ஐ திங்க் வந்து நானும் OTT தான் பார்த்தேன். பேட் கேர்ள் நல்லா இருந்துச்சு. மாரிசன் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் மெட்ராஸ் மேட்டினி வாஸ் நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் ஸோ ஃபார் ஐ வாட்ச் ஒன்லி ஆன் OTT. இந்த வருஷம் நான் வந்து ஒரு 7 படம் தான் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். அவுட் ஆஃப் திஸ் டூ பிகஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி கூலி அண்ட் தக்லி. லைக் ரிவ்யூஸ் எப்படியும் வந்துருச்சு மோசமா இருக்கு படம் அப்படின்னு. ரிவ்யூஸ் அளவுக்கு மோசமா இல்ல, பட் ஸ்டில் இந்த 2 படம் மோசமா தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஐ டோன்ட் நோ லைக் ஒரு மணிரத்னம் அண்ட் கமல் சேர்ந்து இப்படி ஒரு படம் ஹவ் குட் தே கிவ் இட், அது புரியவே இல்லை. பட் கமல் ஆப்வியஸ்லி இந்தியன் டூர்ல இருந்து வராரு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவருக்கு பாரியா ஹையா இல்லை. அதனால பட் ரஜினி இப்பதான் படம் இப்படிதான் நடிக்கிறாரு. கமல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி லோ. சோ இது வந்து ஆப்வியஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஐயோ, அண்ட் ரஜினி இப்படி படமே இப்படிதான் இப்போ கொஞ்சம் நடிக்கிறாரு. இப்போ இந்த வயசுல he wants to do something out of the action genre. Like I don't know, like ஒரு மேபி till the 80s or maybe early 90s, Rajini is a terrific actor, but I think people don't want to use him. They want to see Rajini as a superstar, as the அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. People don't want to see or really use Rajini the actor அப்படின்னு சொல்றது. So the other 5 movies that I watched in theater that actually worked for me, Tourist Family நல்லா இருந்துச்சு. ஆரம்பலே லைக் தியேட்டர்ல அந்த டைம் போனோம் அப்படின்னு சொல்லி போனது. பட் அந்த டைம்ல வேற எந்த படமும் இல்லை. பட் சர்ப்ரைசிங்லி இட் வாஸ் ஒரு குட், நல்ல ஃபீல் குட் ஃபிலிமா இருந்துச்சு. வீர தீரசுரன் நான் தியேட்டர்ல பார்த்த அண்ட் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் மூவிஸ் தட் ஆக்சுவலி ஒர்க். அண்ட் லாஸ்டா அண்ட் டிராகன், I didn't want to go, my wife wanted to go, so we went, of course. So but Dragon was surprisingly good, at least watchable இருந்துச்சு. And so far நான் இந்த வருஷம் பார்த்த தமிழ் படத்தை I can't believe I'm saying this, and dude was the best தமிழ் film this year. So தமிழ் சினிமா நம்ம இப்படி ஆயிடுச்சு, தமிழ் சினிமாக்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படிங்கறத டூடோட முடிக்கலாம். Thank you, Sriram.
Okay, I'll go next. நீ மட்டும் தான் இருக்க. Yeah. I'll go next. I'll keep it short. So எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொல்ற உங்க லிஸ்ட்ல இருக்கிற படம் அளவுக்கு கூட நான் மொத்த படம் பார்த்திருப்பேனான்னு தெரியல. ஸோ என் லிஸ்ட் ரொம்ப சின்னதுதான். அண்ட் ஐ டென்ட் ரிசர்ச் மச் அண்ட் ஆல். ஸோ எனக்கு தெரியும் லைட்ஸ் அண்ட் ரன் பண்றதுக்கு தகுதி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. நல்ல வேலை அஸ்வின் படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் அஸ்வின் வாஸ் புஷிங் we were able to run this. So 2025 was May. Like, I was not very interested in movies. ஏன்னா அவ்வளோ பெருசா இன்ட்ரிகியூவிங் இதுவா தெரியல. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்லி நான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி சில படம்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன். எவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தக் லைஃப்லாம் வந்து நான் பார்க்க மாட்டேன். பட் இதை தாண்டி நான் பார்த்த ஒரே ஒரு கேவலமான படம் குட் பேட் அக்லி. இட் வாஸ் சோ பேட். அந்த அளவுக்கு கேவலமான படம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு கந்தசாமி பார்த்தது தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. கந்தசாமி அப்புறம் கேவலமான படம் தான் குட் பேட் அக்லி தான். அந்த அளவுக்கு கேவலமாச்சு. அதை வர பிளாக் பஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் ஷோஸ் த அந்த ஃபேன் பவர் காமிக்குது. ஹிட்டா அது அந்த படம் ஹிட்டா பிளாக் பஸ்டர். ஸோ நீக்கு இந்த வருஷம் வந்துச்சான்னு தெரியல. ஐ ஈக்குவலி ஹேட்டட் இட். பட் அது அட்லீஸ்ட் நான் பார்க்கணும்னு நினைச்சு பார்த்து இந்த படம். பட் ஐ ஹேட்டட் இட். அந்த ரெண்டு படம் ஹேட் லிஸ்ட். அதர்வைஸ் எல்லாம் ஆவரேஜ் ஃபிலிம்ஸ்னா எனக்கு லோக்கால்லாம் கூட ஓகேஷா தான் தோணுச்சு. லோக்கா, டிராகன், காந்தாரா, அன்பாம் பிலோ ஓகேஷ், பறந்து போ ஜஸ்ட் அபோவ் ஓகேஷ், 3BHK பிடிக்கல. சிஸ்டர் மிட் நைட் இந்த வருஷம் வந்துச்சான்னு தெரியல. ராதிகா அப்டே ஃபிலிம் விச் வி டிஸ்கஸ் ஓகேஷ். பெருசு பிலோ ஓகேஷ். அண்ட் தியேட்டர்ல பார்க்கணும்னு நினைச்சு நான் இன்னும் பார்க்காத படம் வந்து டயசீரேன்னு ஒரு மலையாள படம். அந்த படம் பார்க்கணும்னு எனக்கு இன்னும் கூட தோணிட்டு இருக்கு. தியேட்டர்ல நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பிரம்மயுகம் டைரக்டர் நினைக்கிறேன். அந்த படம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. பட் செம இன்ட்ரிகியா இட்ஸ் குட். Average, missable. It was very bad. Horror, they have treated it really well. But as an overall movie, lights, cinematography, அதெல்லாம் பார்க்க சூப்பரா இருந்துச்சு. இல்ல, but does it need a theater watch or OTT will is good enough for that? Good enough for OTT. Okay. I think safe enough to watch OTT. I did not like the movie. Yeah, because somebody said they've done some very interesting work with sound design. Like they had some interest artists for sound design for that movie. So theater la super ah irukapnaanga. If you think about certain main questions, they are left unanswered. That's the problem. Many loopholes in the screenplay. And it's very obvious. So it's not like you need certain background to understand the loopholes. It is very obvious. I think it's good enough for OTT only. They oversold it by. A lot of people called out that sound is very good. Like they had, like, you know, a lot of technicians with respect to sound, they spend a lot of time on the padakku appadi because they realize that sound is what makes it a horror. And the mari idla sound design, photography, the two things they sold this movie as a must watch, but it was a very bad choice to watch for me. Personal experience. And I watch a lot of Malayalam movies. Adunala I felt it was very disappointing. And again I went with the expectation of Brahmayugam and it was a very huge disappointment for me. அதுதான் ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் பிரம்மயுகம்னால அது பிடிக்கல போல. பட் ஜெனரலி எனக்கு ஹாரர் பிடிக்காது. Still it was intriguing to watch that framing and இதெல்லாம் photography எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. அதனால maybe I thought I don't think I even watch in OTT. சும்மா சொல்றேன். Ari Aster movie பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஆனா அந்த அளவுக்கு வரல. So other theater misses were Kanta theaterல பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். For some reason DQ he looks like a safe bet. அதுவும் பார்க்க முடியல. And I don't know I'm pronouncing it right. Sayyara ஒரு ஹிந்தி படம் வந்துச்சுல்ல. அந்த படம் தியேட்டர்ல பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். அதுவும் பார்க்க முடியல. I wanted to watch Duran. அது இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனா I don't know whether I have time to watch it. So அது வரைக்கும் பார்க்க முடியல. And துரந்தர் நல்லா இருக்கா? நல்லா சொல்றாங்க. But ரொம்ப that guy makes lot of ultra nationalistic films. So அதனால வந்து you will hear overall reviews எல்லாம் கொஞ்சம் you have to take it with a pinch of salt தான் நினைக்கிறேன். Okay. அந்த film I like that big long films 3.5 hours full of proper like அந்த மாதிரி படமா இருந்துச்சு. சோ அதனால பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். பட் I don't know whether I'll watch அந்த இது. And song with Akshay Khanna was really amazing. Akshay Khanna is there as the villain. There is a song. It was amazing. Yeah.
ஐ திங்க் தட் காட் வைரல் ஐ கெஸ். அண்ட் இன்னொரு மிஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பிக்கஸ்ட் மிஸ் விச் யூ லாட் ரெசனேட் வந்து F1. நான் F1 தியேட்டர்ல பார்க்கல. லைக் ஹவு ஐ மிஸ் மேட் மேக்ஸ் அ லாட் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக். இது வந்து பிக்கஸ்ட் மிஸ். ஆஃப்டர் மேட் மேக்ஸ் மை பிக்கஸ்ட் தியேட்டர் மிஸ் இன் திஸ் இயர். அண்ட் மை பர்சனல் பிக்கஸ்ட் மிஸ் இஸ் ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர். அது நான் பார்த்துருக்கணும். அது நான் பார்க்கல. ஐ எம் a big PTA fan. I think few of you guys know. அது பார்க்க முடியல. அண்ட் டாப் 5 லிஸ்ட் ஐ திங்க் ஒன்லி 5 ஃபிலிம் தான் அட்லீஸ்ட் பாக்குற மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. பட் அண்ட் ஈவன் அவுட் ஆஃப் தட் 5th வந்து மிஷன் இம்பாசிபிள் ஜஸ்ட் ஃபார் நாஸ்டாலஜியா. பார்த்தி சொன்ன மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ற சீரீஸ்ல 1-2 மிஷன் ஜுவார்ஜ் அவதார் பார்க்கலாம் நினைச்சா இப்ப அதுவும் பார்க்க முடியாது போல. அண்ட் இட்ஸ் எனக்கு எம்ஐல நாஸ்டாலஜியா இன்னும் பயங்கரமா ஒர்க் ஆனது என்ன, ஐ வாஸ் தேர் இன் லண்டன் அண்ட் த மூவி கெட்ஸ் ஓவர் இன் ட்ரஃபல்கார் ஸ்கொயர். த பிளேஸ் வேர் ஹி வாக்ஸ் அவுட் இஸ் ட்ரஃபல்கார் ஸ்கொயர். ஐ வாட்ச் த பிளேஸ் அட் எக்ஸாக்ட் தியேட்டர். அங்க இருக்கிற தியேட்டர்ல தான் பார்த்து. ஸோ தட் அண்ட் ஆன் மை பர்த்டே. ஸோ அது வந்து எனக்கு செம்மையா ஒர்க் ஆயிடுச்சு அந்த ஃபீல். அண்ட் ரீசென்ட்லி ஐ வாட்ச் பேட் கேர்ள் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். செம்மையா இருந்துச்சு. அது வந்து ஒரு மாதிரி உலுக்கிருச்சு. எனக்கு கமிங் ஆஃப் ஏஜஸ் பார்ட் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அது. பட் மென் இருந்தா தான் ரிலேட் ஆகும் ஏன்னா என்னோட இந்த மாதிரி. பட் பேட் கேர்ள்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் மோஸ்ட் ரிலேட்டபிள் ஃபார் மீ. பட் வாட் ஒர்க் ஃபார் மீ இஸ் த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்லாம் கண்ணாபின்னு எடுத்துட்டாங்க. பேட் கேர்ள் அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு அது வந்து திருவான்மியூர் பீச்லாம் உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பாளா. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரிலேட்டபிளா இருந்துச்சு. அது எதிர் சந்திரான்னு இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ பேட் கேர்ள் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி வாஸ் வெரி நைஸ் வாட்ச். அது வந்து ஒரு செம ஜாலியா இருந்துச்சு. அண்ட் தியேட்டர்ல என்ஜாய் பண்ண படம் பேட் கேர்ள் ஐ மிஸ்ட் இன் தியேட்டர். ஐ வுட் ஹவ் லவ் டு see it in theater. டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி OTT தான். OTT it was good but it would have been good in theater. அண்ட் தியேட்டர்ல என்ஜாய் பண்ண படம் டூட் வாஸ் ஃபென்டாபிளஸ். த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எஸ்பெஷலி அந்த இன்டர்வல் பிளாக் வந்து as a theater watch it was celebration. அதுவும் தீபாவளி அப்போ வந்துச்சுல்ல. ஸோ இட் வாஸ் செலிப்ரேஷன். அண்ட் மை ஃபேவரட் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வீரதீர சொல்லும் செம்மையா பிடிச்சிருந்துச்சு. And it's one film which would have been lovely even if Vikram had not been there. அந்த அளவுக்கு someone wrote a good line. I think that summarizes the whole film. Tension in the script. அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு பொறுமை ஒரு டெடிகேஷனே இல்லாத மாதிரி இருக்கு இந்த டேரக்டரும். I even like the way Arun talks. அது வந்து ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலயும் அருண் பேசுனதே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அரௌண்ட் த கிளைமேக்ஸ் இட் வாஸ் ஸ்டஃப் வாஸ் ஆப்வியஸ். அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு பிடிச்சது பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபேன். தியேட்டர்லயும் அது ஒர்க் ஆச்சு. ஆஃப்டர் அன்னியன்ல அந்த எம்ஜிஆரை பார்த்திருக்கேன், சிவாஜியா பார்த்திருக்கேன். அப்போ ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சதுக்கு ஈக்குவலண்டா எனக்கு அந்த பாட்டு வரப்போ சந்தோஷம் வந்தது இந்த படம் தான். பட் ஆஸ் அ பிலிம் வித் ரைட்டிங் அந்த the first place where அந்த விக்ரம் வந்து நிப்பான், எஸ்ஜே சூர்யா கார்ல உட்கார்ந்துருப்பான். விக்ரம் வரப்போ அந்த எஸ்ஜே சூர்யா அப்படி நவுந்துலாம் போய் ஒரு சீன் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து மாஸ்டர் ஆக்டிங் பிளஸ் டைரக்ஷன். அந்த ரைட்டிங் வந்து அடித்தடியில தான் நம்ம டென்ஷன் ஏத்துறாங்க. இல்லைன்னா இது ஒரு ப்ராப்பர் த்ரில்லரா இருக்க மாதிரி தான். பட் இதுல வந்து செம்மையா ரைட்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ லென் வித் தட். அதுதான் that was my favorite. Arun is definitely one of those filmmakers who's learning political correctness as he goes along. அப்படின்னு நினைக்கிறேன். He's very recipient to feedback. Interviewsல வந்து when he's talking to Sudhir or வேற யாருமே வந்து அதாவது he's not someone who's going on the defensive. அந்த மகாராஜா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிதிலன் வந்து வெரி வெரி பயமா இருந்துச்சு. ஐயோ இவங்கெல்லாம் நம்பிதான் தமிழ் சினிமா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அருண் இஸ் ரியலி அ ஹோப் that he's learning as இது I think craft வந்து craft and craft messaging and அந்த engagement factorல வந்து I think he will eventually get there ன்னு எனக்கு தோணுது. எனக்கு சேதுபதி ரொம்ப பிடிக்கும். செம்ம படம் சேதுபதி. ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்ஸ் ஆஃப் விஜய் சேதுபதி. அது பட் ஏன் அந்த ரைட்டிங் இது சொல்றேன்னா ஈவன் வென் ஐ ரைட் எனக்கு வந்து நான் சப்போஸ் மாஸ் படம் எழுத போறேன்னு நினைச்சா ஓகே இந்த இடத்துல பாரு எப்படி ஆடியன்ஸ் ரியாக்ஷன் இருக்குங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீன் எழுதுன்னு தோணும். இவன் எழுதுற அந்த சீனே வந்து எந்த அளவு இருக்குன்னா யூல் raise your hand to clap hands பட் எப்ப கை தட்டணும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. அந்த இடத்துல நிப்பாட்டுவான் ரைட்டிங். அந்த மாதிரி ஃபுல் படம் கொண்டு போயிருந்தான். அவுட் ஆஃப் த 3 hour film 2 hours ஆஃப் த film was like that. அப்புறம் கடைசியில இட் ended on obvious note. பட் அதுவும் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் and it was terrific. அதனால எனக்கு I would still go with VDS as number 1. தனுஷோட டைரக்ஷன் பத்தி உங்களோட ஒபினியன் என்ன? I had a okay, எனக்கு தனுஷ் I'll just tell you one thing. The scariest part of this year for me was
3 BHK and இட்லி கடை for one reason. அதாவது there is a இந்த the last ஒரு 20-30 yearsல வந்து as a society there are lot of ஓரளவுக்கு வந்து சில ஈக்விட்டபிள் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு, which is getting more people into colleges, engineering, more people from disadvantaged or oppressed families getting to a lot of good positions and coming out of their villages to இது. இந்த ரெண்டு ஃபிலிமும் வந்து it is an attempt to reverse that. 3 BHKல வந்து அதாவது அந்த அந்த ஒரு இது சொல்லுவாங்க தெரியுமா, இன்ஜினியரிங் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க, காப்பி பேஸ்ட் பண்றாங்க. மீன் நம்ம எல்லாரும் அந்த அந்த லைன்ல தான் இருக்கோம். நம்மளுக்கு தெரியும் காப்பி பேஸ்ட் வந்து யூ கேனாட் ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி காப்பி பேஸ்ட். அது என்ன காப்பி பேஸ்ட் பண்றோம்னு தெரியறதுக்கு வந்து ஒரு படிக்கணும் இல்ல. ஸோ அது வந்து தட் ஃபிலிம் ட்ரைஸ் டு ரிவர்ஸ் தட். அதே தான் இட்லி கடையும் வந்து ஒரு ஒரு எதுக்குடா செஃபாலாம் வந்து வேலை செய்வீங்க, சுகமே வந்து மாவாட்டுறது தான் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளவு ஒரு மோசமான ரெக்ரெசிவான தாட்டை வந்து அப்படியே ஒரு ப்ரொக்ரெசிவா காட்டுறது. எனக்கு வந்து தனுஷோட டைரக்ஷன் வந்து ஐ ஹேட் இட். எனக்கு பிடிக்கலலாம் சொல்ல மாட்டேன், ஐ ஹேட் இட். எனக்கு வந்து நீ மூடிட்டு நடிக்கிற வேலையை பாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அந்த ராயன் ரொம்ப நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஐ ஸ்டில் ஹேட் இட். எனக்கு அதுவும் பிடிக்கல. இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் அவன் லாஸ்டா நடிச்ச ஒரு 4 படத்துல இருந்து எடுத்த படம் மாதிரி தான் இருந்தது. உங்களுக்கு என்ன வருமோ அதை நீங்க நல்லா பண்ணீங்கன்னா, தனுஷ் இஸ் அ வெரி குட் ஆக்டர். நீ அதை விட்டுட்டு எனக்கு ஆக்டிங் போர் அடிக்குது, ஓகே தட்ஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். பட் ஆடியன்ஸ் அதை எப்படி ரிசீவ் பண்றாங்கன்னு பார்க்கும்போது எனக்கு அவனோட எந்த படமுமே இது வரைக்கும் பிடிக்கல டைரக்ஷன்ல. 3 BHK வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாதியில நிறுத்தின படம் ரொம்ப கம்மி தான், ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதுல 3 BHK ஒன் ஆஃப் த மூவி. இதுல இதுக்கு மேல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நான் எடுத்துட்டேன். நீங்க எதுவும் புதுசா சொல்ல போறது இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு நான் நிறுத்திட்டேன் அப்படியே. அதுல வந்து அந்த டிஃபென்சிவ் அதுக்கு சில ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க, அதுக்கு டிஃபென்சிவா சொல்லியிருந்தாங்க. இதே படம் மலையாளத்துல இருந்து வந்திருந்தா எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பீங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் எல்லாம் வந்துச்சு. பட் அந்த அளவுக்கு அறிவு இல்லாம இருக்கிறவன்னு நினைச்சிட்டாங்களா தமிழ் சினிமால தமிழ் ஆடியன்ஸ்? காவியா ஏதோ சொல்லலாம். அந்த படம் they said like a lot of people from Chennai enjoyed the previous movie அப்படினாங்க. Like a lot of people, like I have a friend, he's from full his life is lived in Saidapet only. அந்த Saidapet அந்த like you know அந்த வெஸ்ட் மாம்பலம் அந்த ஏரியால இருக்க நிறைய பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் லைஃப் அப்படின்னு lot of people could resonate with that. அந்த மாதிரி they were talking அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. the thing is, sorry இத மட்டும் சொல்லிடுறேன் காவியா, அதுக்கப்புறம் நீ சொல்லு. See the thing is, for individuals there might have been their stories will they might resonate with that story, where அவங்க வந்து இப்ப அந்த படத்துல நீ ஒரு ஆஸ்பெக்ட மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, வீடு சொந்த வீடுங்கிற ஒரு ஆசையில இருக்கிற இது அது வந்து அட்டம் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிருந்திருக்கும். ஆர் they might have wanted மெக்கானிக்கல் ஆர் இதை எடுக்கணும்னு நினைச்சிருந்திருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து கம்பல் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்க வச்சிருப்பாங்க. அவங்க லைஃப் வந்து ஒரு ட்ரெஜெக்டரியில வந்து போயிருக்கும். பீப்புள் மைட் நாட் சீ வாட் தே ஹவ், எந்த இடத்துக்கு அவங்க வந்திருக்காங்கிறது வந்து தே மைட் நாட் அந்த டயத்துல அவங்களுக்கு அது ஞாபகம் வந்திருக்காது. ஒன்லி திங் தே வில் ரிமெம்பர் இஸ் வாட் தே மிஸ்ட் அவுட் ஆன். ஓகே, இந்த ஒரு இதை டேப் பண்ற ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் அது. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு they might have liked the film. The bigger problem there is a film cannot do that. Film கொஞ்சம் வந்து a film that tries to it's a big film in its scale. It tries to aspire for a lot of things. So அந்த மாதிரி filmட்ட வந்து we have to we have to be critical of such regressive things ன்னு நான் நினைக்கிறேன். காவியா? No, one film that I came upon festival runல வந்து டிஃப்ல இந்த வாட்டி அங்கம்மாள்னு ஒரு film முடிச்சு. It was really good. It did release some time back, ஆனா இப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I am not sure. If you ever get a chance, watch. It's a good film to watch. It was a festival indie film by a director called Vipin. It really worked for me. It was interesting to watch.
Super. I just wanted Name to of the add that. movie? Yeah. Name of the movie? Angammal. கம்மால் ஓகே I ஓகே have தியேட்டர்லயே three. I have three Theatre recommendations. I was saying three recommendations. One is a Hindi movie. It's not a 2025 movie. It's called Kathal. Kathal means jackfruit. It got best Hindi movie award in. அன்யா மல்ஹோத்ரா That's That's Netflixல இருக்குல்ல Watch that it. movie. Brilliant. It discusses a very serious topic in a very fun way. That's brilliant. Second movie is a Malayalam movie, lesser known Malayalam movie called Perimani. So it's just give it a try. It's available on one of the famous OTTs. I think it's on Amazon Prime. Vinay Fort acts in a negative shade role. And it's a very kind of magical realism kind of film. And another movie is Kalankaval, in which Mammootty acts as a psycho killer. So you can watch it for Mammootty's acting. It's one of his best performances. And at Loved this it. age, as a movie, it has its shortcomings, but his acting is top notch. Just for that, you can watch it. And that I watched it in theater. So when Mammootty kills the first person, everyone were clapping, even though they know it's a bad thing, and everyone knows that it's a bad thing, but they were clapping it for Mammootty's acting. That everyone was, it was very clear that they were not clapping it for the act, but for the acting. And there's one other movie, Kathal, forgetting. Yeah, Did you forgot. watch Rond? Rondu, yeah, I watched. Okay. Rond, I was recommended to by so many people that it's a terrific film. Dileesh Pothan and Roshan Mathew. Dileesh Pothan is one of the best performance by him. There is another movie by Healing after watching Dominic and the Ladies Bus for me. How was that? Did that release in 2025? It did early, very early. Like I said, very OTT forgetful இப்பதானே movie. last week only it released, no? In OTT, I think. OTT last week. Did Yeah. it get an OTT release? Oh. Yeah, So yeah, last week release ஆயிருக்கு. one of the funniest joke, one of the saddest jokes was nobody was ready to buy Dominic's and the Ladies Bus. None of the OTs got to buy it, and they were like reselling it after, like they apparently, and it was one of the biggest jokes on online, where nobody is ready to touch the movie with the 10 feet pole. And it was so bad. I watched it in theater, so I was like, I wanted everybody to watch on OTT and feel the pain. But Kalam Kaval healed that part of for I me. don't know how he produced this film. I'm very surprised. No, but I really bet on it because it was from another writer. So it did not. It's not. He did not write it. So I thought, okay, it's a good decision to not write and direct something. But even then, it had Mammootty, and then it became a flop. Was the unfortunate one. But yeah. Yeah, but did you I have watch it? Like, is it another- unbearable? What is it? Dominic and the Ladies First. I thought Mammootty would have chosen the script, so it will be very good. Karke. No? No, it was not. So, I liked Nanpagal Nerathu Mayakkam. Most people did not. You can't even put this in any of those slabs. It's one of the, again, the trashy movies of all the superstar list la வந்து Mammoottyக்கு ஒரு list na you can have Dominic and the Ladies. நம்ம கடமைக்கு தமிழ் எப்படி எங்க சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இந்த வருஷம் நாங்க அசிங்கப்படுத்துறோமோ உங்க ஸ்டேட் சூப்பர் ஸ்டார் அசிங்கப்படுத்துறோம்னு நம்ம டைரக்டர் செஞ்சோம். I think வந்து அந்த ஓகே அது ப்ராபப்ளி வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஃபிலிமா இட் மைட் கொஞ்சம் டீசெண்டா ஆவரேஜ் ஃபிலிம்னு போயிடும்னு நினைச்சு ஐ திங்க் ஹி மைட் ஹவ் அக்செப்டட் இட்னு நினைக்கிறேன். I've heard lot of interviews where Mammootty டைரக்டா அதை சொன்னது கிடையாது, பட் டைரக்டர்ஸ் who worked with Mammootty said he accepts these kind of films. அதாவது even though the film will not be I heard that he even adjusts his salary based on the scale of the film. So if it's a film that has a larger big scale, right, he commands one kind of salary, and if the film has very okay, let's say it's a very art house, a Kathal the core kind of a film, right, he does not in the case like he produced it, but
even if he's not producing it, right, he's not going to command the same kind of salary that he commands for, let's say, a Kannur Squad or films of that scale. So he's let's move on from that. Two other movies. One this year was brilliant. I have not read that novel, but many in my friend circle have read the novel, so they also liked it. But since I didn't read the novel, it was even better for me. Which one? John, And do you another know movie. Basil Joseph in person? Do you know Basil Joseph in person? He was also in Infosys Chennai, Yeah, right? When you were there. Yeah, his second short film actually was written by me. I mean, the story was by me. Oh, So see, I we have worked a with celebrity amongst us. no. Really? And then there is. Was he in Chennai? Chennai Infosys? I was Yes. in Chennai. He was in Trivandrum. So we had this Skype. So I watched this short film called Priyamvada Kadarayana. And I texted him like it was brilliant. I have written so many stories. Try reading it. He liked one of the stories, and he made it. Nice. Are you I still think Joseph, I guess, right? 2025 is Basil Joseph's year. This year. 2025 years. But even before that, it was even more this year. Right? Okay. Post COVID, he is like forced to be reckoned, right? Like எவ்வளவு படம் பண்ணிருக்கான் அவன். Yeah. I think He last got year also got the award, no, for the Minnal Indian. Murali was brilliant. If you have not watched Minnal Murali, that's a brilliant superhero. Brilliant film, yeah. இல்ல He got சூக்ஷ்மதர்ஷினி icon of the year னு சொல்லிட்டு I think he got it in Malaysia or Singapore. He got this recognition for being the best Indian actor representing the country. He's nailed it. அந்த performance again after pro எனக்கு Johnny Man is one of my favorites. Ponman is his best performance so far. If you have not watched it, I suggest watching Johnny Man. It's a nice movie to watch. It's a nice movie. Basil's career is it's a good trajectory to somebody to root for personally. It felt. Manjumal Boy's director's first movie. First movie. Oh, okay. Okay, So we'll moving a on short to brief of. Yeah, good. அதான் நானும் சொல்ல வந்தேன். அதான் brief. So just to wrap up, right? Just briefly talk about what Lights On meant to you guys, and we can. It's getting late for most of you, so we'll just hear your thoughts on what it meant all these years, and we can wrap it up with that. I'll go first. For me, this is the second year with Lights On, and so I was not very convinced that it's gonna end. So I was like procrastinating about thinking about about it's gonna end. The saddest part for me is there's not gonna something that's gonna tell me to watch something. Otherwise, I end up watching or rewatching series. Lights On did that, brought me out of that that dump where I keep rewatching things. I had something to look forward every week to watch. So அந்த ஒரு push இருக்கும். அந்த push it's not gonna be there, which is very sad. I didn't know what a community can do to your hobby. Was for me, Lights On did that for me. So for me so I'm now in an active search to find a community where they talk about something, be it movies or be it whatever you want. I understood the power of something, doing it as a club, how important it is. After Lights On, it was that for me. Enjoyed every conversations, every learnings, lot of recommendations. I remember John Benny did that whole Korean introduction for me. So whenever I watch Korean films, I'll remember that conversation where you told me how you're supposed to. He introduced all those horror movies for, I think, gore movie category for me with the discussions that we had in Lights On.
again, same with Ashwin and Vikram. I always enjoyed the opposing factor you both have on movies. If I agree with Ashwin, I know this movie Ashwin will have my back. If I don't like a movie, I know I will have to have Vikram's backing. I know for a fact that he would not like that movie, so it'll be very easy for me to take a stand, because I both of y'all will have a different opinion, and I'll have somebody in my corner to agree on. I'm somebody who wants people also to agree with my opinion, and so that was very nice to have. And again, the community only was very non-judgmental, and I had a good space where I could tell what I watch without being judged, because I am somebody who watch all trash kind of movies as well. So again, it's a very wholesome experience the last 2 years, and I'm miserably gonna regret it. You mentioned about Benny's introduction to Korean cinema. You would have loved Benny's presentation on Marvel during our in-person sessions. Infosys office la vandu there was another person who was doing the posters, Narayan. I don't know, I have no idea where he is these days. So Bennyயும் அவரும் வந்து they did this presentation on Marvel first, அப்புறம் டிசிக்கும் பண்ணீங்கல்ல? ரெண்டும் ஒரே Yes. தான் நினைக்கிறேன். ஒரே இல்ல different movies. So we did for Guardians of the Galaxy, we did the Marvel one, Guardians. and I think Justice League or some other movie we did the DC one. Yeah, this and like it's like the only other person who does that kind of presentations is Kevin Feige himself. So yeah, it was a terrific one. I watch a lot of Korean series, so for me, I needed that Benny's push to watch Korean movies, and I started with Oldboy. And he told, you're not gonna regret. This is the best thing to start with. Apdiye poch. I don't know if you all remember that whole trilogy. I sat and watched. Adu or consecutive. I watched 10 Korean films after Benny. Benny gave me a huge list to complete, and it was a very sub conversation that we had that day, and oh, I loved it. I'll be forever grateful for Benny to introduce me to that part of things, which I will not otherwise would have gone. Glad to Benny have அந்த லிஸ்ட் அனுப்பி you விடுறாரு. also, Kavya. In the 2025 வந்து I don't think I would have had the motivation to get through 2025 without your participation. லிட்ரலி வந்து இல்லைன்னா நானும் விக்ரம் மட்டும்தான் வந்து பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். ஸோ யூ ஆர் கபில் ஆர் ஒன் ஆஃப் அஸ் ஜாயின் பண்ணது தான் வந்து அட்லீஸ்ட் இட் காட் அஸ் கோயிங் இந்த இயர். இல்லைன்னா வந்து there are so many days where okay இது முடியலாமான்னு தோணியிருக்கும். ஸோ glad to have you. Thank you. Srinath? So I want to thank you guys. You guys introduced me to a lot of different and good movies. I would say you improved my taste in movies. So for that, I think I'll be forever grateful for you guys. I'm not a very good public speaker, and I think this it gave me a forum where I could go in front and speak about something that I actually like, something that I'm actually passionate about. இப்போ ஒரு டோஸ்ட்மாஸ்டர் செஷன் போயிருந்தேன்னா they will give some topic, அதுல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. I'm not எனக்கு between this and the quiz club, so I got to present something that I'm very interested in. And like you guys, we used to showcase a lot of short films. I think I really enjoyed watching those. I think we stopped doing that when we switched over to I think obviously we stopped it before after COVID. I think maybe before COVID. I think sometimes when the club was very active, we used to do that. I think after that we stopped. And for introducing me to a lot of different genre of movies. I watched some French movies, I watched some German movies, I watched a lot of old English movies, I watched a lot of old Tamil movies. So and all of this, it made me really appreciate. Like I'm not somebody who's interested in making a cinema, writing a story. I just want to watch the story. I want to talk about it. And my interest in films, it stops there. Like I don't want to be in the acting row and the directing row. Like no part of cinema I wanted to work, but I just wanted to watch the films. I wanted to speak about it. I have a lot of memorable sessions. I think Bahubali, we had a very full house. I think I still remember like that guy was speaking or politically he was speaking something. Like we were at that point after இந்த மாதிரிலாம் ஏதோ பேசுறாங்க, ஏதாவது பிரச்சனை
into Toronto. I think and Well, அதே actually, conversation on hindsight, like when I recollected it after 5-6 years, like after reading a lot and all, like actually what he made, what he spoke about made sense. But like under discussion, it was maybe we didn't have that necessary acceptance. படத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு criticize பண்றான் அப்படின்னு. But so that guy spoke about why should we look for a king to come and lead us? Like why can't people revolt by ourselves? So he had that leftist mind. So, like அது ஒரு ராஜ பரம்பரையில இருந்தா ஒருத்தன் வந்து why should the king's son only lead you and solve your problems? Like it's like I find that even wrong in 21st century. Why can't people themselves collectively do that? That was his argument. Yeah, continue, Sriram. Sorry. Sorry. But in the மாதிரி people certain sessions I remember very well. So நான் curate பண்ண ஒரு 2-3 sessions I remember very well. Chillumulla I think that is one of my still today it is my very favorite, most favorite Rajini film. I curated that 2000 in a Space Odyssey. I think till today I think for special effects to make something like that in 1960 is just mind blowing. I think Stanley Kubrick, he deserved like whatever awards, the biggest award he deserved, but he didn't get anything for that. It is very sad. Certain Sundays, it is my favorite film. எனக்கு இதெல்லாம் நான் வேற ஏதாவது கேட்டுனா ஞாபகம் இல்ல. These 3 movies I remember. சில ஸ்டேன்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Like nobody used to come. I think Blue Velvet நினைக்கிறேன். I think Aritra was presenting that movie. Only me, Aritra, and Aritra's girlfriend were there for the session. It is actually a very lovely film. It's a David Lynch film. Nobody was there to discuss that movie. I think he also presented some short film. I think he did it. I think Aritra he also introduced a lot of Blue Velvet. Blue Velvet. Okay, நான் பார்க்கல. David Lynch film. Yeah. Nobody was there. I still remember that. நான் session like I was 5 minutes late. ஃபுல்லா இருட்டா இருந்தது. Aritra நிக்கிறான், அவனோட girlfriend நிக்கிறான். Nobody else was there. I think nobody else joined till that. நாங்க 3 பேர் மட்டும் தான் கடைசி வரைக்கும் பேசி சும்மா like we played some scenes from the movie. We used to do that. அப்போ வந்துட்டு we had Sriram Mia's laptop. We used to play the scenes from the movies that we liked and we used to discuss it. Like now, of course, the Zoom we can't do that. We have decisions நிறைய இருக்கு. And I remember for Pariyarum Perumal session, Ashwin came all the way from USA and he wanted to be there for the session when we discussed Pariyarum Perumal. And I think my most favorite session so far is the one where we discussed lyrics. I think that was one hell of a very good session. Like we never looked at lyrics that way before. Like part like in passing நம்ம கடந்திருப்போம், but lot of songs we don't pay very close attention to the lyrics. But I think that session, from that session, maybe I have paid a little more attention to lyrics and appreciate good lyrics more. So thank you guys for doing this for so long. Thank you guys for improving my taste in movies. Thank you, Dad. Thank you so much. Thanks, sir. Patti, John. So for me, I was very tensed and depressed while I was in Chennai about my work and all. So movie club was a kind of an escape place. Thank you, Vikram, and everyone behind it. So I was happy that I was there when it started. And there was the drama club also, which Vikram was. So these two were my safe places where I could be myself. And later on, I feel guilty that I did not attend many sessions. What can I say? Life happens. So I became busy. So sorry for that. And there was one particular thing in which there was one person in the group, I haven't met him personally. So that person was kind of discussing mostly about serious movies. He was ridiculing all the popular movies. So I felt kind of irritated one day, and I sent one meme that insulted him. So now looking back, I feel that was a really childish, and I shouldn't have done that. Okay, so, I remember the meaning. That was like no one gives a fuck meme, right? Yeah. Kind of like that. Yaar adu Benny? Yeah. So there was one guy. So like he was a very big Abbas Kiarostami fan. So he used to say that Taste of Cherry is the best movie made in the world, and he used to again he had a different way of understanding. He said a good movie should make you sleep. So he had a different expectation for movies, right? So
Like every time he used to come, he used to be very critical of movies. He used to be like, this is very flashy, this is very non-reality like heroes thammi padam paranga, that will relate with reality, should fall asleep as the movie plays around. And like he had a different view. Like, he left Infi to become a photographer eventually. Okay. I mean, நான் ஒரு செகண்ட் I thought you என்னதான் சொல்ல mentioned நினைச்சேன். ஏன்னா ஐ கிரிட்டிசைஸ் ஷார்ட் ஆன் கிரிட்டிசைஸ் கிரிட்டிசைஸ் இந்த இன்னொரு டேரண்டினோ ஃபிலிம் ஒன்று இருக்குமே, லைக் Reservoir Dogs. லைக் இட் I நாட் mean, he ரெசர்வாயர் said டாக்ஸ். stuff like there shouldn't be any background music in movies. All Yeah, background a music lot is of things. music. Yeah, But, that was not you know, me. now At least I it's not me. kind of Hey, respect hey, that. I mean, hey, hey, respect hey. that opinion. Hey, hi, this is Hey, Munir. okay. Hi. Hey, John. Hi. Hi, Bernice. Nice to see you. Hey, hi. எல்லாரும் இருக்கீங்க போல இருக்கு. Everyone are here. See, we have more than one celebrity amongst us today then. Yeah. Parthi, Hi. for a second, can you come on video? I'll just take a picture. Oh, Parthi. காலங்காத்தாலே பென்னி மெசேஜ் பண்ணலாம், நான் ஆக்சிடென்டலா பென்னி மெசேஜ பார்த்ததுதான். ஓ, இன்னைக்கு மீட்டிங் இல்ல. See if the picture came out good. ஒரு நிமிஷம். நான் அப்படியே print screen தான் பண்ணேன். John, are you done talking? And Bhunesh, do you have a curfew? Otherwise, I'll go. Yeah, go. Let Munir speak. Bhunesh, do you have a curfew? 5 minutes தான் இருப்பியா எப்படி? ஏய், அவன் ஒர்க் எடிட் போயிட்டு இருக்கு. 5 minutes இல்ல. Yeah, we can கண்டினியூ பண்ணலாம். Okay, I'll talk because like I have like a lot of memories associated with this club, right? So like love, life, work, like health and everything was like was not constant, but the movie club was constant for the 4 years that I was in Infosys. Like like all these people that like and ironically, like the first session that I came to the movie club was the last day of John in Infi MCT. Like I came for Seven Samurais, and I think you hosted your short film that day and you left. 12 Angry Men. Maybe second session, I think that day you said that I'm leaving, I'm going to a coaching for a different company in Kerala, you said. So like after that, like only in the group and everything we were interacted, but otherwise all the people here, like so the movie club has been such a forum to become such good friends, like nearly family, so good, like we've known each other for the last 10 years now. So the first session that I came was in June 2015, and it is what, December of 2025. So we've all known each other for 10 years now, because all thanks to this club that 5-6 people in this call like chose to start, take from the canteen of Infosys and make it to a room, and that is why this club was born. So like the inception is what mattered. So thank you all, and like I've had some lovely sessions. So some of the best things that I had the first day itself when I came to the movie club, that is what I said, that I thought I had seen a lot of movies, but like people here humbled me, like Bhunesh, Praveen ji, and all humbled me like Neela or Manasane illa. Like if you're like level 1, 2, I think he still lives in 70s and 80s, 70s, 60s. He's still not come to 21st century. He's still in like 60s and 70s movies only. So the vagueness of movies seems like I am watching Mexican cinema from 1950s. I'm like, okay, Mexico had a cinema in 1950s, and how are you able to access them? That is the irony. Like he's like the whole decade I'm watching every movie per year. So I have around 50-60 movies that I've selectively seen, and I'm understanding the culture. There was a wave of sorts. I'm trying to understand that and everything. And he'll do the same for every country. So I don't know if he still reached 21st century, and I'd love to have him. Like, again, physically only in city campus, I think you can meet such folks, right? So, Right. like, so from there till here, like, it's been a very long journey. And we've done some awesome sessions. The first session that I hosted was for 10 Commandments. Okay, so none of them were there. I think Ashwin and Vikram both are not there. Only our A.V. Sriram was there. And you were there, huh? You came late, I think. Like something was there. So there were two, three new guys. Okay, nobody else was there. So I'm like, okay. Like, so I started walking them through scenes. Okay, I started showing these scenes. I said, there is a symbolism here. See this, they are making a cross here. This is Jesus Christ. They're not showing his face. And like, I walked them through that way for, it was either 10 Commandments or it was Ben-Hur. Either of these two movies, something between them. So from then, like, I did multiple sessions and all. Like I remember doing a session on music, Tamil cinema music. Like, we discussed so much about root bus. That was the first time we brought that concept of root bus songs.
there are certain songs in Tamil Nadu which are only played in buses in Tamil Nadu, and they are iconic. Like, you have so many iconic songs of Ilayaraja, Vijaykanth, Mohan, and everything, which we'll only get in those route bus songs and all. So I remember those top of my head, and a lot of lovely discussions, unknown Tamil movies, unknown international movies, so many vaguest of movies. Wild Tales is a movie that I still recommend to people, all because folks at, like, club, my this thing movie club told me about Wild Tales. Still I say, okay, you want a taste of international movies? There is a movie on Prime called Wild Tales. It's a short, it's an anthology of 6 movies. You can watch it. That will give you a necessary taste, and then maybe you can get into whatever French and everything else you want. But this is a good place to start. And so then Rififi and all these, every French movie that you could think of, we would have definitely had some kind of, like, name calling here in movie club. And between Bhunesh and Parthiban, they've thought so many things. I remember they took a session on breaking the 180. Like, I used to, like, தன்னை தானே சீன் போட்டுக்கிறேன், breaking 180 என்ன தெரியுமா, எங்க மூவி கிளப்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. I used to boast about that when I went to my MBA college and all. So, like, the things that we learned there about color grading, about your theory of colors, teal and orange on multiple different sides of the spectrum and everything. So, like, it was lovely. It was so rich to be here, so much learning, and very good friends, 10 years of journey. Like, I don't know what I'll do. Like, I used to look forward to these sessions. Last one year also I've been not very active because, again, personal commitments and everything. But like, I don't know what I'll fill these, like, movie recommendations with. I used to look up to Sunday meetings. Okay, they're discussing an interesting movie, or we could pitch a movie that they'll take up, and so this will definitely be, like, this feels of like, maybe we are all growing up. Everybody was in our 20s then. Now we are all married. We are all having kids. So responsibilities are catching up. We are all getting into our, like, so-called dad zone or uncle zone. So next phase of our life. புவனேஷ் நம்மள So பார்த்து maybe that சிரிக்கிறான்டா. டேய் இருடா, புவனேஷ் நம்மள பார்த்து சிரிக்கிறான். he's still enjoying his youth days, so I don't know about others. So thank you all for having me. It has been a lovely 10-year journey, like, and like, we'll stay connected. That's all. We'll please, at least as a request, please, can we do a once in a quarter meetup or something like that, half yearly summary, something, anywhere we could just bump into each other on a similar way. I'd love to, like, talk to you guys again similarly. இது வந்து 2015 to 2025 can be summed up in one line. Bhunesh, from looking like an absolute child to having this huge beard. இப்போ வந்து tomorrow if I director get பேர் என்ன? shave I look like the ஏய் ராம் பட டைரக்டர் பேர் என்ன? டக்குனு வர மாட்டேங்குது. ராம் தானே? அமீர் மாதிரி. ஆ அமீர் இல்ல, ராம் தான் ராம் டைரக்டர். தான் ராம் சொல்றீங்க. பட ஹீரோ மாதிரி இருக்கான் இப்ப அவன். தெரியுதா? போன் பண்ணி கூப்பிடுறீங்க பாத்தீங்களா எல்லாரும் சேர்ந்து. ஆமா. இல்லடா, நான் கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஃபுல்லா தூங்கல சரியா, சோ கொஞ்சம் லைட் இந்த போல இருக்க கொஞ்சம். எங்க இருக்க? துபாய்லயா? இல்ல உடுப்பில இருக்க. உடுப்பில. ஓகே. விக்ரம், நீ எங்க இருக்க? சென்னை. துபாய் போயிருந்தா வந்துட்டியா? ஓகே. அஸ்வின், நீ லண்டனா? அஸ்வின் இல்ல, நான் நியூ ஜெர்சில இருக்கேன். யுஎஸ்ல இருக்கியா? ஏதாவது ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போறேன்னா சொல்லு, போலாம். நீ கண்டிப்பா டொரண்டோ போலாம். என்னவா? நீங்க எல்லாம் டிக்கெட் போட்டு IFFK வந்து பாருங்க. அதோட பெட்டர் ஃபெஸ்டிவல் கிடையவே கிடையாது. எங்க? Trivandrum. Yeah, really we should do that. Next IFFK we can. Yes, John, we should. Like, I think maybe next year or something, everyone should plan and go to IFFK. This year, I think we missed. So. Okay, I'll go next. Okay. எனக்கு வந்து நான் இதை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். 2015 வந்து இட் வாஸ், I think that was the point when my H1B visa got rejected in the lottery. So அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் இஸ் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் I was like just getting through இது. அந்த டயத்துல தான் வந்து I saw this post, உத்தமவில்லன் படத்தோட டிஸ்கஷன். நாங்கள் FC2 ஃப்ரூட்ஸ் வாசல்ல வந்து we are going to be doing a informal discussion அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I was very curious. It was an afternoon, I think close to 2:30 or 3 o'clock. I went and I saw this guy who was sitting with a long hair. And அன்னைக்கு வந்து I think நீங்களும் புவனேஷும் கொஞ்சம் லேட்டா வந்தீங்க. Parthy and Bhunesh came a little bit late. Praveen was there.
John, if I don't remember if you were there. I think you were I there. think I was there. Yeah, Yeah. then you were there. Then Anand or Sriram, one of them were there, and என்னோட most unforgettable moment from that இது வந்து is I spoke about one scene in Uttama Villan where Kamal makes a joke about அந்த நீங்க அம்மாட்ட உண்மையை சொன்னீங்கன்னா அம்மாக்கு அம்மா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கமல் பையன் கேட்பான். கேட்டோடனே கமல் will say that ஏய் என்ன நீ அம்மா வந்து தைரியமா எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பா, நீ கவலைப்படாத, அப்படியே என்னாலும் என்ன, நம்ம வந்து டாக்டர் பக்கத்துலயே இருக்காங்க, ஆம்புலன்ஸுக்கும் சொல்லியாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் will say that. And I don't know, that scene really cracked me up and I was the only person who started laughing in the theater. அது வந்து நான் சொன்ன உடனே everyone who was sitting there like, yes, exactly, we also felt that, we also started laughing in the theater அப்படின்னு சொல்லிட்டு there was no turning back from there. இது வந்து from there, how my life has progressed is completely because of Lights On. And it introduced me to filmmakers that I would not have watched otherwise. I'm pretty sure I'm not going to watch a Jodorowsky film or a Tarkovsky film if not for Lights On. If not for Lights On, I would not have watched Cinema Paradiso, which inspires me to make films. If not for Lights On, I have no idea. I would not have got an editor for my films. I would not have got a cinematographer for my films. Both are, I mean, one is Bhuvanesh and other is Vivek, who's not an active participant in Lights On. Lights On ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே he quit Infosys, but he was very active in the quiz forum circles. So இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் வந்து இந்த 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 கிளப் தான். And the post pandemic, it is I think there was two attempts. I mean, first I attempted it in 2021, but it just couldn't continue that. But 2022 when we restarted it, I think predominantly with the exception of 2 or 3 weekends, we were able to, without canceling the session, we were able to do that all the way till now. They are not there today. Aarti and Suraj, I mean, I'm really grateful to them because அவங்களுக்கு வந்து they might not agree with the films that's not their cup of tea. நானும் விக்ரமும் சூஸ் பண்ற films வந்து those are not their cup of tea, but they watched it like an assignment every week, and they came and they joined those sessions. So it's thanks to them. Praveen is another important person that I just want to touch upon. He's not, I've not spoken to him for more than 6-7 years now. But எனக்கு வந்து I've spent more time with him. Lights On session அப்புறம் நானும் அவரும் ஒரே பஸ்ல தான் போவோம். ஸோ அதனால வந்து I've spent more, எனக்கு வந்து இந்த ஜான்ரா சொல்லி எல்லாம் இப்பதான் வருது. ஜான்ரா சொன்னா அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு 10 படம் சொல்லுவாரு. ஜான்ரா எந்த வருஷத்துல படம் கேட்டா வந்து சொல்லுவாரு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் unforgettable moment for me is I asked him இந்த ஒரு ஜேர்னலிஸ்டிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் வச்சு படம் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே வந்து, அப்படியா நீ வந்து ஆல் த பிரசிடென்ட்ஸ் மென் பார்த்தியா அப்படின்னு இப்படிதான் ஆரம்பிச்சாரு. நான் வந்து அது பார்த்துட்டேன். அது பார்த்தியா, சரி ஓகே, அப்ப ஸ்பாட்லைட் பாரு, அதே ஜான்ரா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையா he was telling, and I'm like, யார் சார் நீங்க அப்படின்னு தான் வந்து தோணுச்சு. And one of the hardest decisions that I had to me and Vikram had to make was to close this one. அது வந்து knowing well the vacuum that it is going to create for us, we have to do that, unfortunately, because it's one of those
and I think it's a classic case of life getting in the way. I don't think it's anything else. We understood that the priorities have changed post pandemic, and the office. It took me so much time to understand that office la வந்து it is lot easy for everyone to just drop in for 10-15 minutes before going home and just listen to what is going on, um, and uh, uh, and this whatever we are doing on Saturdays and Sundays, because this is a much bigger commitment than it was. So another we understood that something is changing, and this format is I think it has reached its expiry date அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால வந்து overall it is one of those really happy things that we have done. We were able to do it so far, and நம்ம அந்த குவார்டர்லி ஆர் இயர்லி எப்போ feasible-ஆ இருக்கோ அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்றதுக்கு will try to see if that is feasible. And yeah, thank you so much. I just want to இது வந்து so I've been doing the posters all these last the 1 year வந்து one of the new things that I never knew that I like making posters. It is எனக்கு வந்து கேன்வாவும் நானும் வந்து இப்போ வந்து இப்படி ஆயிட்டோம். அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு வந்து I love I love doing it, and it is a I wanted to put this poster as my homage to Vikram, Bhakti, Bhunesh, Sriram, and Anand. ஏன்னா வந்து அந்த the first session is such a special session for me. I have that picture, dinner at Anmas picture. நீங்க if you see ஓரமா வந்து தெரியும். இந்த லெஃப்ட்ல it is அந்த ஷெல்ஃப் பக்கத்துல இருக்கிற பிக்சர் அது. It is it's hard. I'll show. Okay. Anwas. So this is it started with the session the first session was this picture. It's something by Caravaggio. எனக்கு வந்து this Lights On introduced me to Caravaggio, Baroque paintings, a love for இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து I started going எந்த சிட்டிக்கு போனாலும் வந்து அங்க இருக்கிற ஆர்ட் மியூசியம்க்கு வந்து போறதுன்னு. And I've seen Caravaggio's paintings in New York, Washington, DC. So அந்த அளவுக்கு வந்து Caravaggio has become he has occupied a special place in my heart. So as my homage to all of you, and thanks, I intentionally put the last session's poster with the picture by Raphael, School of Athens, and another of my favorite painting. I mean, if not for this, எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்குங்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. So போனஸ் தானே காரணம் அதுக்கு. ஆமா. So Raphael's School of Athens வந்து இது பண்ணது. So thank you guys. You guys have made a huge difference to who I am today. Finally, it's just and one of the things that I used to think about is நம்ம வந்து 2010 I joined Infosys in 2010. Should I have joined Infosys in 2010 and ஒரு மாஸ்டர்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் இன் மை லைஃப்ல வந்து தட் வாஸ் கம்மிங் அப் அகேன் அண்ட் அகேன். நான் மாஸ்டர்ஸ்லாம் படிக்காதது வந்து just came up again and again. And when used in the matrimonial circuitலலாம் வந்து அந்த டைப்ல வந்து it used to come up again and again. பி தான் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐயோ நம்ம அப்படி பண்ணியிருக்கணுமோ ஒரு வேளை இன்ஃபோசிஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து திங்கிங் அபவுட் இட். அண்ட் தென் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு தாட் ஒன்று வந்துச்சு தட் வாட் வி ஆர் டுடே இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் the choices that we have made and the journey that we have had. That journey would not have been possible without Mysore, Infosys Mysore,
and lights on and quiz forum and இந்த journey இல்லாம that would not have been possible. So அதனால வந்து that's when it's like, okay, I'm not regretting that. This is a great decision. Whatever happens, this is a great decision that it really worked out அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So yeah, thank you guys. Pati? யா ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் வந்து ரீசெண்டாக நான் ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதே கிடையாது. சாரி ஃபார் தேட். இங்கே கனடாவில் வந்து மை ஒர்க் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 6:30 7 AM. ஓகே, சண்டே சாட்டர்டேஸில் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் தூங்கவே செய்வேன். ஆனால் அன்னைக்கு காலையில் தான் கரெக்டாக நீங்கள் மீட்டிங் வச்சுருக்கீங்க. அதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸு. தூக்கமாக படமான்னு பார்க்கும்போது இப்போ தூக்கம் தாண்டா முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி. But it's good, and I think Ashwin, Vikram, you guys continued this long. I know there were times where நீங்க சொன்ன மாதிரி people அவ்வளோ டர்ன் அப் ஆகல. We still remember the lights on sessions in எங்க அங்க at least we will have 10-15 people to discuss. Yeah. ஸோ அந்த கேன்டீன் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த ஜூஸ் நம்ம ஏதோ ஜூஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு என்ன நினைச்சு ஆரம்பிச்சோன்னு தெரியல. அது 10 வருஷம் போகும்லாம் நம்ம அன்னைக்கு நினைச்சிருக்க மாட்டோம் கண்டிப்பா. ஸோ இட்ஸ் கிரேட் யூ கைஸ் ஹவ் கண்டினியூட். இவ்வளோ நாள் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணது. இங்கேயும் எனக்கு வந்து ரோஜர் டீக்கின்ஸ் பற்றிலாம் பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை. யார்கிட்ட போய் நான் பேசணும்னா கன்னடியில் தான் பேசிக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம சிலதெல்லாம் பார்த்தா அதை சொல்றதுக்கு கூட, அதை ஷேர் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை. லைட்ஸ் ஆன் இல்லைன்னா நம்ம அதை பற்றி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. டச்சாஸ்கி படங்கள், இந்த ஆர்டிஸ்ட் பற்றி இதெல்லாம் பற்றி இங்கே போய் பேசணும்னா பைத்தியக்காரனாக தான் இருப்பேன். இதெல்லாம் என்ன பேசுறான் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ஐ எம் ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் லைட்ஸ் ஆன். அது 10 years கண்டினியூ பண்ணியிருக்குமா? 10 years. அது கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் விக்ரம் கிட்ட இருக்குல்ல? நான் ஒரு கூகுள் டிரைவ்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? அந்த லிஸ்ட்டை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா. அதுல கண்டிப்பா நிறைய படம் பார்க்காம இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இவ்வளவு நாள் ஒரு ஃபீல், இவ்வளவு நாள் என்ன ஒரு ஃபீல் இருந்ததுன்னா, நம்ம இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் அதை யாரோ கண்டினியூ பண்றாங்க, அது கண்டினியூ ஆகுது, இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் ஆன்ற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருந்தது. இப்போ அதுவும் முடியுதுன்னதும் சடனா கொஞ்சம் ஹெவியா, ஏன் முடியுது, என்னாச்சு, என்ன நடக்குது அங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ். அட்லீஸ்ட் அந்த குரூப் லைவா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ கைஸ். உங்களெல்லாம் அதில் மீட் பண்ணது தான் ஒரு பெஸ்ட் திங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். எனக்கு 2 கிளப் தான் இன்ஃபீல வந்து கோஆன் பண்ணுது. ஒன்று வந்து குவிஸ் கிளப், இன்னொன்று வந்து மூவி கிளப். இது 2 விஷயத்தையுமே நான் வெளி உலகத்தோட பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. எனக்கு ஒரு மூணாவது ஒன்று இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ கைஸ் ரிமெம்பர் தட் தேர் வாஸ் something called DQZT அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி குவிசிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு we were sending that newsletters to ஒரு பெரிய டிஎல்க்கு. it was Infosys wide இது. So for a brief period I was part of their editorial team. அதுல வந்து குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி வந்து we sent trivia quiz questions அப்படின்னு சொல்லிட்டு it was a great one. எல்லாரும், I mean, நீங்க you all were part of it, so you would have seen those emails. DQZT ன்னு டெய்லி வந்து அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தது. ஸோ it was, நான் அது நிறைய டைம் அதையும் ஒரு இடையில வந்து நான் இந்த ரீவைவல் மோட்ல இருந்த இதுல வந்து லைட்ஸ் ஆன் ரீவைவல், நெக்ஸ்ட் வந்து சரி ஓகே DQZT ரீவைவல்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த எடிட்டோரியல் டீமுக்கு வந்து இது பண்ணேன். போனா வந்து now who was part of that was ஸ்ரீவத்சா. அண்ட் அவர் வந்து யாரும் இதெல்லாம் இப்போ படிக்கிறது இல்லை, அதனால விட்டுரு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபி பிப்ளியோஃபைல்ஸ்னு ஒரு இது இருந்துச்சு. கேன் யூ ப்ளீஸ் ஆட் மீ, நவ் ஐ ஹாவ் ஆக்சஸ் டு இன்ஃபோசிஸ் இமெயில்ஸ் எவ்ரிடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆஸ்ட். அண்ட் தட் கை இஸ் a good friend. He's a Man United fan and he's a good friend. அவன் வந்து யாருமே இதுக்கு இப்போ அனுப்புறதே இல்லை, why do you want to join this now அப்படின்ட்டான். அட பாவி, சரி ஓகே. இன்ஃபி மூவிஸ் டிஎல் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்லி கான்.
இன்ஃபி பிபிலாம் இருக்கா இன்னும்? பிபி இருக்கு வந்து போஸ்ட்லாம் இல்லையா? தெரியல. ம் பிபி தெரியல News channel எனக்கு. இருக்கு. அவுட்லுக்ல இருந்து ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் எனி ஆஃப் தோஸ் புல்லட்டின் போர்ட்ஸ். ஓகே ஓகே. கம்ப்ளீட்லி இன்ஃபிலே இல்ல நாங்க யாருமே. நீங்க இன்ஃபி பிபிலாம் கேட்டுக்கிட்டு நான் இருக்கீங்க. மட்டும்தான் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நானும் இருக்கேன். நம்ம ரெண்டு இருக்கோம். So, yeah. புவனேஷ். ஏய் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கறதே பயங்கரமா இருக்கு. ஏன்னா ஐ நோ லைக் நான் எந்த மீட்டிங்கும் ஜாயின் பண்ணல. லாஸ்ட் டைம் ஐ ஜாயின்ட் வாஸ் ஐ திங்க் வி டிட் One movie. Girls Will Be Girls, I think, and only me and Vikram were there. And that was, I think, last few years la நான் ரெண்டே மீட்டிங் தான் ஜாயின் பண்ணேன். One was Nithya and another one was Girls Will Be Girls. But after a long time to meet all of you, including John நான் எப்போ பார்த்தேனே தெரியல. நான் ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி பார்த்தது. ஸோ ஜான், பென்னி, பார்த்தி, அஸ்வின், விக்ரம் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கறது இது பெரிய விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை தாண்டி லைக் பார்த்தி செட், நாங்க யாரும் ஜாயின் பண்ணல. பட் ஸ்டில் யூ கைஸ் டுக் இட் திஸ் ஃபார். சில டைம்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் யூ கைஸ் டிடன்ட் ஈவன் ஹேவ் லைக் more than 2 people and still you guys with for the passion of running the club and for the movies you guys did it. So adhukku first of all, you know, thanks for doing that. I mean, as a fellow movie buff, ஒரு club நடத்துறதுன்றது பெரிய விஷயம். And you guys took it even after, you know, coming out of Infi and everything. அதை தாண்டி I think you guys know how much it meant to me when I was there in Infosys, the club. எனக்கு வந்து ஒரு escape mechanism, first of all, more than anything else. Yeah, obviously, we were passionate about, you know, watching movies and talking about it. அதை தாண்டி for all the stress we had to go through in the morning, and the one day in a weekன்றது for me was something else. So அது எப்பயுமே அடிக்கடி நடக்கும் போது like that was the only, what to say, escape mechanism for me. Like the movie club, quiz club and bibliophiles எல்லாமே. And also for me to come to this industry, that was a major push. நம்ம வந்து அடிக்கடி பண்ண எனக்கு வந்து உள்ளார வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், என்னடா வெளில போய் பண்ணிடலாம்டா பண்ண. So that was a major push. So our club was a major push for me to come out of Info to do all this. So it means a lot to me. அதை தாண்டி என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. I think we should continue in some way. Now, even though I'm telling like where I'm not being an active participant in whatever you guys are doing, but I still want this to be in some form or the other. Like Benny சொன்ன மாதிரி ஒரு குவார்டர்லியோ ஆஃபர்லியோ ஒன் மீட் I'll push myself to எப்படியாச்சும் I can figure out and come and we can meet. Or if you guys can come to India sometime or the other, we can all meet once few years down the line. அது கூட நல்லா தான் இருக்கும். But yeah, first of all, எனக்கு வந்துட்டு like how Ashwin said, I also have thought about எப்படி ஒரு இன்ஃபில 5 years இருந்துட்டு லேட்டா மூவிஸ்க்கு வந்தோமா இல்லையான்னு. But the point is the maturity or the amount of knowledge it comes with it. I think I really would not wish it any other way, not going through what I went through, especially Infosys and the club. ஸோ இப்போ நான் பண்ற ஒவ்வொரு எடிட் டெசிஷனும் all these experiences, you know, or life experience. I'm not talking about the movie experience, movie watching experience. It's a life experience. Like நான் பேசுறது எல்லாம் I can feel the change with other editors as well. இங்கேயுமே இப்போ பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில யாருமே மூவிஸ் பத்தி நம்ம பேசுற அளவுக்கு கூட யாரும் பேச மாட்டாங்க. அவ்வளவு பேஷனேட்டா மூவிஸே அவ்வளவு பார்த்துருக்கவும் மாட்டாங்க. பட் வி பீப்புள் லைக் ரொம்ப எப்படி சொல்றது, forget dissecting the movie. Just மூவியை பத்தி பேசுறதே இருக்குல்ல, அந்த அளவுக்கு கூட இங்க யாரும் பேச மாட்டாங்க. They just be in the industry, அவ்வளவுதான். So that is a rare trait to see, to be passionate about an art and talk so much about it, and spread the word about it to other people as well. So இது பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலா. So yeah, so thanks for that, and I'm very very happy to be a part of this community and with all you guys as well, definitely. So thank you. So
You are stuck with me until I make films and you do editing. So Vikram, Right. stage Yeah. is yours. Yes, I'll go ahead and wrap this up. So 2014 end ன்னு நினைக்கிறேன். That's when there's a theater group we started. I think John நாங்க ஒரு group ஃபார்ம் பண்ணோம். நாங்க ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அது வெளிய இருந்து வந்தாங்க, நாங்க ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ அந்த டைம்ல அண்ட் ஐ திங்க் கோயின்சிடென்ட்லி 2015ல இதுவும் நடந்தது. ஸோ 2015 ஃபார் மீ வாஸ் தி இயர். அந்த டீ கடை, இந்த மணிகண்டன் சொல்ற மாதிரி டீ கடை எல்லாம் உட்காந்து நாங்க இது பண்ணுவோம் அது பண்ணுவோம்லாம் சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே பேசி எல்லாமே உலகமே மாற போகுதுன்னு ஐ சின்சியர்லி தாட். ஸோ இதெல்லாம் நானும் பண்ண போறேன், எல்லாமே மாறுன்னு சொல்லி தாட். பட் இட் டிட் ஹேப்பன். அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். தட்ஸ் ஹவ் லைஃப் கோஸ் ஆன். So I'm not the same passionate guy I was 10 years before. I think John and I had this discussion over a couple of things recently. நம்ம பேசப்போ and but I think the first half maybe I pushed it through அந்த இன்ஃபோஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும், பிகாஸ் எனக்கு ஒர்க்கே வந்து ஒரு செகண்டரி மாதிரி தான் தோணுச்சு. நீ சொன்ன யூஎஸ் விசா எல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னு, ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி ஹாப்பி தட் மை விசா காட் ரிஜெக்டட். மைன் காட் ரிஜெக்டட் த்ரைஸ் 3 continuous years. I was happy. எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை வெளியே போகணுன்னு. அது எப்படியாவது வெளியே பாருங்க. இப்போ புவனேஷ் படம் பண்ற மாதிரி நானும் வேலையை விட்டு போனா படம் தான் பண்ணணுங்கிற மாதிரி போனேன். த மொமெண்ட் இட் காட் சேஞ்ச், நான் 2வது கம்பெனி மாறினோடனே என் மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு. அவ்வளவுதான், எப்படி இந்த ஹாபி தான் அட் மோஸ்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பத்தி சீரியஸா யோசிக்கல. பட் அண்ட் தென் கோவிட் ஹேப்பன். த பெஸ்ட் திங் அபவுட் கோவிட் வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இது இருந்தது. And till that point எனக்கு வந்து அந்த ஆபீஸ்ல இருந்த வரைக்கும் I was the one who was pushing it. And after that I think credit should go to Ashwin. ஆன்லைன்ல வந்து I was accommodating him because he shouldn't be alone. I was accommodating him. நானே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா. பட் அண்ட் I was depressed. He understood that. So அந்த 2-3 வாட்டி வந்து நான் டிப்ரெஸ்டா இருந்ததால நான் சொல்றேங்கிற இதுவும் புரிஞ்சுது. And he was motivating me. And all of you guys have done this in some way or the other. ஒரு ஃபில்டரே இல்லாம பேச முடிஞ்சிருக்கு எல்லார்கிட்டயும். திஸ் இஸ் ஒன் குரூப் அண்ட் அதர் குரூப் இஸ் த தியேட்டர் குரூப் இன் விச் ஜான் அண்ட் ஐ ஆர் தேர். ஸோ 2 குரூப்ல தான் அந்த ஆடியன்ஸ் தே ஆர் மை ஒன்லி ஆடியன்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அண்ட் இட் ஹாப்பி தட் இட் வென்ட் சோ லாங். எனக்கு அந்த நம்ம ஒரு படம் மாதிரி தான் அது ஒன்று. ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லைன்னா அதுக்கு வேல்யூ இல்லை. ஸோ இட் ஹஸ் ஃபைனலி கம் டு அன் எண்ட். அண்ட் let's not regret that it's not going to happen after this. At least let's be happy that all this has happened. I think in the YouTube conversation போய் திருப்பி கேட்டாலே கூட நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலா நம்மளது கேட்க போய் நல்லா தான் இருக்கு. நானும் இப்போ நான் ஆக்சுவலா இந்த வருஷம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். 1-2 கிளிக் பண்ணது வந்து இந்த புவனேஷ் நானும் பேசினது, அந்த கான்வர்சேஷன் கிளிக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வேற இன்னொரு கான்வர்சேஷன் ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ண ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அது கேட்கவே வந்து லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன், லாஸ்ட் நம்ம பேசணும்ல அந்த படத்தை பத்தி, அதுவே நல்லா இருந்தது. ஸோ மேபி ஆல் திஸ் வில் ஒர்க் அவுட் இன் த ஃபியூச்சர். அது கேட்கணும்னு தோணுமோ என்னமோ. ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி மேபி 10 years இருந்துல நம்மளுக்கு அதே டைம் கிடைக்குமோ என்னமோ. ஐ டோன்ட் நோ, மேபி இட் வில் நாட் ஹேப்பன். பட் till this time it's okay. And thank you all of you. I think I'm grateful as well as I'm happy that all of you guys were there. And more than anything எல்லாரும் ஒரு க்ளோஸ் நெட் குரூப், ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி குரூப் ஆயிட்டோம்ல. ஸோ இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் வி ஹேவ் டு டாக். ஐ திங்க் பாய்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் நினைக்கிறேன். பட் இட்ஸ் நாட் நெசசரி தட் வி ஹேவ் டு டாக் டெய்லி. பட் எப்ப பேசினாலும் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி யார் வீட்லயும் ஸ்டே பண்ண முடியுது, என் வீட்டுக்கு வர முடியும், இல்ல எங்கேயாவது ட்ரிப் பிளான் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியும். அந்த நிலைமைக்கு இருக்குல்ல. லைக் ஜான் அண்ட் ஐ met up recently after few years. Parthi, John and I went for a Ladakh trip around that year. Bhuvanesh wasn't able to make, I think ஏதோ ஒரு ரீசன். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது ஆறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Maybe Ashwin, whenever you come to Chennai, that's one good opportunity for all of us to meet up. ஏதாவது ஒரு கிரைட்டீரியா இருந்தா தான் மீட் பண்ணுவோம். சும்மா ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணோம்னா பண்ண முடியாது. Maybe we should do the bike trick again, Vikram. Bhuvanesh ஆராய்ச்சி இந்த தடவை எல்லாம் வித்தாச்சு பார்த்து. இல்ல புவனேஷை கல்யாணம் முடிக்க சொல்லுங்க, அதுக்கு கூட மீட் பண்ணலாம். ஆமா, அது கடைசி வரைக்கும் மீட் பண்ண மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலா அஸ்வின் கல்யாணத்தப்போ மீட் பண்ணதே எனக்கு செமையா இருந்துச்சு. ஸ்ரீராம் வந்து அப்பதான் வந்திருந்தாரு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் ஒவ்வொரு நேமா சொல்ல வேண்டாம், ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இல்ல எல்லாரும் நம்ம யார் இருக்கோம்னு சொல்லி. அண்ட் ஸ்ரீராம், அபிஷிக்தா அண்ட் ஐ திங்க் நாங்க 2 பேரும் வந்திருந்தோம். எனக்கு தெரிஞ்சு பேசினது 2 பேர் தான். ஸோ அது அப்ப மீட் பண்ணதே நல்லா இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் தென் அஸ்வின் கேம், நம்ம எல்லாரும் அந்த பார்ல மீட் பண்ணப்போ அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் கோனா பி ஃப்ரூட்ஃபுல் whenever we meet. So let's not regret
வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் நவ். முடிஞ்சா பாப்போம் எப்பயாவது ஆன்லைன் செஷன்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு. அதர்வைஸ் let it be a good final farewell. Thank you all. Awesome. On that note, super guys, thank you so much for watching. I will upload this to YouTube as well so that யாராவது பின்னால வர சந்ததிகள் வந்து நம்ம என்ன பேசணுங்கிறத வந்து கேட்டு தெரிஞ்சு பயனடைஞ்சுக்கிட்டோம். Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank Thank you. Thank you, you. guys. Bye. Thank Bye. you. Bye. Bye. Bye, guys.